You are looking at the world's most powerful You are looking at the world's most rocket and Orion spacecraft live on launch pad 39B. Artemis 1 embodies the hard work of thousands across the world, determined to explore for the benefit of all. Welcome, and thank you for joining us live at Kennedy Space Center, where the energy here is palpable as we attempt to make history today. I'm Megan Cruz, and this is NASA astronaut Kayla Barron. Kayla, great to have you here again. So awesome to be here tonight. Well, some of you may know this, but Kayla served as a mission specialist for NASA's SpaceX Crew 3 mission. It launched to the International Space Station. She lived and worked there for about 6 months. Today, I am thrilled to have her here with me to talk about this rocket behind us illuminating beautifully the night sky here in Florida. Yeah, it's so awesome to be here tonight. When I first walked up and saw the view from the desk here, I was just blown away by how close it is and what an awesome view it's going to be when we get to launch time. Yeah, it's a magnificent view, and I know you're especially excited about this because if we launch today, this will be the first launch that you actually see from the ground. Exactly. I've never been able to come see a launch in person, except for my own, of course, but that's a little bit different perspective. Very different, yeah. But to be here for the world's most powerful rocket and the first test flight of Orion and SLS is just amazing. Yeah. So our 2-hour launch window opens at 1:04 a.m. Eastern Time. So Kayla, tell everyone, why are we returning to the moon? We are returning to the moon to learn more about it. The moon is a perfect place to learn more about our solar system, how the moon formed, but also how the Earth and the rest of our solar system formed. And we know so little about it. There's a lot to learn by returning there and doing some awesome geology work, but it's also the perfect proving ground for our continuation exploring further into our solar system and eventually going to Mars. Right. We need to test all the operations concepts, all the equipment, habitats, rovers, suits, all of these things. And so it's the perfect place to test all of those things out and learn the things we need to do something that's almost hard to wrap your head around, going all the way to another planet. Absolutely. Really ambitious goals, and it all starts here with Artemis 1. So Artemis 1 is the first flight test of NASA's brand new Space Launch System, or SLS rocket. It's the world's most powerful rocket and will send an uncrewed Orion spacecraft farther around the moon than any of the Apollo missions before it. Artemis 2 will be the first crewed mission around the moon, and then Artemis 3 will use a brand new human landing system to bring astronauts to the surface of the moon. Future Artemis missions will dock to Gateway, NASA's lunar orbiting space station, before descending to the moon. So Kayla, what must we demonstrate with Artemis 1 before we put astronauts on board for those future crewed missions? This is our first integrated test flight of the rocket, the Space Launch System rocket, and Orion, the capsule that crew will fly in on Artemis 2. And so it's really important for us to put all of those systems together and actually send them to do a mission, test all those systems in real time in concert together. We do a lot of testing before we get to this moment, before we get to launch day, but it's not integrated, and we're not actually putting the systems under all of the real-world stresses they're going to see. Right. So we want to see the rocket perform, we want to see Orion make it around the moon, go super deep into space, and then come home and successfully re-enter. So the heat shield actually has to withstand the fastest and hottest re-entry we've ever seen in human spaceflight. So that's a big thing we want to see. The heat shield perform successfully, and then of course recover the vehicle, test all of that. So it's a lot, but it's the important first step before we put crew on the vehicle. Yeah, lots of eyes on this one for sure. So tanking of the rocket began at 4:30 this afternoon. NASA's Daryl Nail is inside with the launch team and has some information about an issue they're currently working. Right, Megan, the launch director gave the go for tanking shortly after 3 p.m. this afternoon, but as of right now, there is a red crew, as they are named, a specially trained team of individuals out at the pad making an unplanned change to a replenish valve on the liquid hydrogen side. There are 2 technicians and a safety representative that are right now working inside the mobile launcher. It's in an open air area that has a replenish valve that goes to the liquid hydrogen side of the core stage. Now, this happened roughly earlier this evening, probably about an hour ago, when a leak was detected at the core stage liquid hydrogen valve by the launch team here inside firing room 1 at the Launch Control Center.
Unfortunately, the team here was unable to remedy the leak remotely, and so it became necessary to send a crew of individuals called the Red Crew out to the launch pad to make a hands-on fix, so to speak, to that valve. What they're doing is they're torquing down bolts that are on the valve. They believe that by torquing these bolts down, they'll get a better seal on that replenish valve, and that should remedy the leak. The leak was detected by the hazardous operations team here inside the launch control when the percentage of hydrogen went above 1%. Now, that's significant for this particular area because it is an open air location, the skid valve that runs the liquid hydrogen uh, into the core stage. And we had reached replenish when this leak was detected. Over on the liquid hydrogen side, of course, there's two tanks on the core stage, liquid oxygen and liquid hydrogen. Um, Both had been topped and gotten into replenish when this leak was detected. Currently, liquid oxygen is topped off and stable in replenish, but the liquid hydrogen is in stop flow at the moment, which will prevent them from proceeding forward with a launch until that leak is remedied. Again, this red crew is inside the area, inside the blast danger area, working inside the mobile launcher, torquing down those nuts that are associated with the replenish valve for the liquid hydrogen side of the core stage. Of course, we'll keep you updated on the operation. In the meantime, I'll send it back to Megan. Thank you for that update, Daryl. And yes, we are looking forward to your next update as to what happened with the red team out there on the pad. Now, today will be our third opportunity to launch Artemis 1. The launch team called off the first two attempts due to issues while loading propellant into the rocket. The team addressed those issues and planned to try again in September, but then Hurricane Ian made landfall here in Florida as a strong Category 4 storm. Satellite imagery there shows us the storm went right by launch pad 39B. Thankfully, the rocket was safe inside the vehicle assembly building at the time. The team rolled the rocket back to the pad 2 weeks ago, and it stayed there through Hurricane Nicole, which made landfall last week as a Category 1 just south of Kennedy Space Center. Teams inspected everything after the storm and confirmed they were ready to try and launch today. Now, Daryl is one of a team of people helping to bring you today's uncrewed flight test. We have Jasmine Hopkins nearby, also inside with the launch team, who will interview some key players in our return to the moon. We also have Leah Cheshire inside Mission Control at Johnson Space Center. Dan Hewitt with a new tool we're excited to show you. Leo Martin at the Kennedy Space Center Visitor Complex. And finally, Brian Cizik with the U.S. Space Force monitoring weather. With 1 hour, 54 minutes until liftoff. How are we looking, Brian? And you showed we certainly had some interesting weather here in East Central Florida over the last several months, but I'm happy to report we're not looking at any type of satellite imagery like the ones you just showed. Overall, weather is looking quite favorable as we head throughout the countdown and into the launch window. So here's what we're looking at right now, really just one area of concern. That's these upper level clouds that are moving in. So there's a cold front in the Gulf of Mexico right now. That's producing some showers in the Gulf, but those are not expected to get to us by the launch window. But the upper level winds are bringing in some cirrus clouds that are moving in. Now they're high enough and thin enough where they're really not going to be a concern. For it to be a thick cloud layers rule violation, they'd have to be a lot thicker and a little bit lower in the atmosphere in order to hold a charge. So that's what we're looking for in these lightning launch commit criteria, not just natural lightning, but rocket-triggered lightning potential, as some of these clouds can hold a charge. A rocket can actually induce a lightning strike in an atmosphere that's not strong enough to produce a natural lightning strike. So that's really what we're watching. But right now, weather is go. These clouds, as I said, are high enough and thin enough where they're really not going to be much of a concern. But we are going to be watching it. My colleagues Melody Lovin, Mark Berger, and the rest of the launch weather team will be watching this very closely as we head closer to T0. So let's take a look at the graphic. The latest briefing, 90% go. Really the only concern being the thick cloud layers rule and a very small concern for the cumulus cloud rule. But overall, the weather is looking favorable. As I said, right now, weather is go. Those clouds are high enough and thin enough
where we do not expect them to be a concern. So I'm happy to report a very favorable launch forecast as we head closer to T0. Megan, back to you. Don't you just love hearing 90%? You know, that's wonderful, Those are especially good here in odds. Florida. You know what I mean? Weather can really be tricky here in Florida. So 90% is perfect. Now, Florida's Space Coast has been the primary launch site for NASA's crewed missions for the last 6 decades. First Apollo, then Shuttle, the Commercial Crew Program, which Kayla flew as a part of, and soon Artemis. Let's go now to NASA's Jasmine Hopkins. Thank you so much, Megan. We're here in the Launch Control Center amid all the excitement in Firing Room 2, and I'm so glad right now to be joined by our Kennedy Space Center Director, Janet Petro, and our Deputy Director as well, Kelvin Manning. Thank you both for being here. Thank you, Jasmine. Hi, Jasmine. We are so glad to have you. This team has overcome a lot to get to today. We are no stranger to storms on the Space Coast. We overcame Ian, and then Nicole. Janet, how did we embrace the challenge? That's my line, Jasmine. Yeah. I got to say, I couldn't be more proud of the team out here. Everything we did to get to this point, and then to have those 2 storms thrown at us at the last minute. Nicole, all the evacuations. As you know, one time we remained at the pad, and the other time we had to roll back to the VAB. But I got to tell you, across the workforce, whether it was our program people, across the agency, our institutional support organizations, they all came together and worked as a team. And so here we are tonight, looking forward to a great launch. Right, we're a very strong team, and we have been at this for years, for decades. We started off during the Apollo program, but now we've evolved into what we're calling a multi-user spaceport. Kelvin, what does that mean? So when we were getting ready to retire the space shuttle, a lot of people thought we were going out of business, literally shutting down. But our leadership team, we had a vision to create what we called a multi-user spaceport to become the world's premier government and commercial spaceport. And so that's happened over the last 10 or so years, probably a lot faster than we thought it would. But right, if you would say, you ask us, well, what's the future look like? I'll tell you, we're just getting started. Right, the future is very bright for us, and this is a really big day for NASA. I mean, Artemis launched, but an even bigger year for Kennedy Space Center, the diamond anniversary, our 60th anniversary. Janet, how have we commemorated that big milestone? Oh, we've had a whole bunch of celebrations all along this year. As you know, Kennedy became a center back in 1962. As you said, we've been celebrating all year long, and I can't think of a better way of culminating our diamond anniversary with a launch of the Artemis for the Artemis generation later this evening. Right, that is so exciting. And what does it mean for both of you to be leading the center at one of our busiest cadences we've ever seen? We've had over 40 launches this year alone. What has that been like? We're gonna get past 50 tonight, I think. But for me, I'm incredibly honored to be leading this team. It really is all about the team and the workforce. We have such a highly skilled, a highly dedicated, a highly motivated workforce. We have an incredible mission, and we all come together and embrace the challenge and make things happen. Right. Yeah, it is a privilege to work here, and it's not about us. Like Janet said, it's about the people. It really is. It's about this great team. Janet, Kelvin, thank you both so much for being here tonight. We really appreciate it. Thank you, Jasmine. Go Artemis. Yes, go Artemis. Go Artemis. Absolutely. Megan, back to you. Great to hear from them. So 1 hour and 48 minutes and counting till our 2-hour launch window opens. We heard Dale report out that there is a team at the pad working an issue. So why don't we go back to him now to see if he has an update for us. Yeah, Megan, now continuing to track the Red Crew's work at the launch pad. This is a specially trained team of 3 individuals, 2 technicians, 1 safety representative who are currently right now inside the mobile launcher at the base of the launch pad. They are doing work on a replenish valve, currently torquing down the bolts in order to remedy a leak in that replenish valve that was detected a little over an hour ago. Now, this is significant because currently with a leak, they have had to go into what's called stop flow on the liquid hydrogen tank of the core stage. Normally, under replenish, they continue to flow liquid hydrogen into the tank as it boils off in order to maintain a level of around 100%, but that has been in stop flow. And so at this moment, we are slowly losing liquid hydrogen in the core stage hydrogen tank. The Red Crew went in and is currently working a little longer than expected on the issue. It was estimated that it would take 15 minutes to do the work, but as we're now finding out, the Red Crew is torquing down the bolts
and then backing out of the area and allowing the launch team to cycle the valves to test to see if they've got that leak fixed. So as they do this, we understand they will cycle this work, go in, cycle the valves, torque them down again if it continues to leak, and then back out and test the work. And this may continue until they have it fixed. The red crew going onto the launch pad isn't a totally uncommon occurrence, certainly new with the Artemis program, but work like this was done in previous space programs. The red crew is specially trained for this work. They are accustomed to working around in hazardous operation, especially a fully tanked rocket. Again, we are tracking Red Crew's operation out at the pad. It's expected that this will eat into the launch window, which currently we have liftoff at 1:04 a.m. Eastern Time, but the window runs 2 hours to 3:04 a.m. Eastern Time. Again, monitoring the Red Crew's work. We'll have more updates for you a little later on. For now, back to you, Megan. Thank you, Daryl. Some quick programming notes. For the first time ever, we are broadcasting a launch in 4K. You can watch it on NASA's YouTube channel or check your local provider to see if you have NASA's UHD channel. The audio of our broadcast is also available on the local amateur VHF and UHF radio frequencies you see at the bottom of your screen. So if you're here along the Space Coast and interested in that, make note of those frequencies now. Or you can watch today's launch with live commentary in Spanish. That broadcast starts at midnight on NASA en Español's YouTube page, which we're showing you now at the bottom of your screen. Now, Kayla, why did NASA choose the name Artemis for our return to the moon? Well, in Greek mythology, Artemis is the twin sister of Apollo. So it's really a connection back to the Apollo era, the amazing things we did as part of the Apollo program. But we wanted to give a nod to the future. You know, Sure. it's a new set of missions. We're with new objectives. So it's a connection to the past with an eye towards what we might do as part of the Artemis generation. Yeah, let's talk about what those future ambitions might be. I mean, landing the first woman and first person of color on the lunar surface, that is a worthwhile ambition. Oh, yeah, absolutely. I think we've come a long way since Apollo in so many ways in the space program, but one of the ways we've evolved is our astronaut corps more closely reflects the nation it represents now. Sure. So those crews will be more diverse, and we think those diverse perspectives, not only in our astronaut corps, but our larger team, only make us a stronger one. Yeah. All right. Well, coming up, we are going to hear from some of the Apollo astronauts and learn more about what we will accomplish for humanity by going back to the moon. We'll meet some of the women shattering glass ceilings to bring Artemis to life, including NASA's first female launch director. We'll also show you the Space Launch System up close and what happens when the cutest group of visitors gets the surprise of a lifetime. Plus, we'll take you around the world to show you how people are marking this historic mission. And Kayla and I will also take your questions live. You can send those our way by using the hashtag Artemis. We already have some questions from some celebrities. I know you're going to love these questions. So you're going to have to keep watching to find out who sent those in. And we also invite you to share your moon-inspired content using the hashtag NASA MoonSnap. Here's a sample of some that's already been sent in. This one's beautiful. The flower in the foreground there, the moon in the background illuminated so beautifully. Here's an awesome one. Looks like we have an eagle here flying over the moon. Just beautiful. It's been really cool to see all these artistic submissions. A moon in the background. Really creative, and we're going to compile as many as we can and show them later in the broadcast. Now, let's check back in with Daryl. We do like to check in with him as much as possible to see if we can get any updates from the launch team. Go ahead, Daryl. Yeah, Megan, we just saw the red team give a thumbs up to the camera as they are doing their work out at the launch pad. Currently, they're torquing down some bolts to the specification required in order to try and stop what has been described as an intermittent hydrogen leak in the area. It went above the 1% threshold, and so that is a violation of the HAZGAS limit in that area. The team continuing to work. As you look at the rocket on the pad, they were called out to the pad about a half hour ago, and they appear to be making their way, at least have stepped back from the area of work. The
way that the workflow has been going is they torque down the bolts, step back a little bit. The launch team then cycles the valves to check to see if the leak is still there, and then they come back in, and this has happened a couple of times, and start torquing the bolts again. The rocket was nearly fully tanked. The core stage was in replenish for both hydrogen and oxygen. The upper stage had nearly been finished when the leak was detected, and the countdown, though it is continuing, the rocket, the leak had to be addressed in order for the launch to proceed. The replenish puts the hydrogen back into the tank after it boils off, and so currently we're in a stop flow which no longer allows a replenishment of the hydrogen tank, and that would not allow us to have a launch without those tanks being in total replenish, and also in a vented configuration, which has also been put on hold. I'm sorry, not a vented configuration, but rather an engine bleed has been stopped. And so that would need to continue as well in order to get the engines conditioned for launch. That's the latest here from Firing Room 1 at the Launch Control Center. Megan will send it back to you. Thank you, Daryl. 1 hour, 41 minutes until, again, the planned start of the 2-hour launch window. Right now, let's head over to the Apollo Saturn V Center at Kennedy Space Center's Visitor Complex, where NASA's Dan Hewitt is just inside in front of a Saturn V rocket, which is the only vehicle to date to carry humans beyond low Earth orbit. He's going to show us what he has behind us there, the moon board. It's an interactive tool. Yeah, thanks, Megan, and welcome everybody. We're in the Saturn V Center, fitting that the rocket that carried astronauts to the moon of Apollo is just over our shoulder as we meet the rocket that's going to do it with the next generation under Artemis. So SLS, the Space Launch System, is out on the pad right now. It's on the mobile launcher. Before we jump into that, just to give you some perspective, so that valve that Daryl's been talking about is in the base section of this mobile launcher down here. That's different from the areas we were focused on in August and September in these 33-foot tall tail service mast umbilicals that are delivering the hydrogen and oxygen to the core stage of SLS. But let's jump right in. A couple of key components to SLS. We're going to start here on the sides with the solid rocket boosters. If they look familiar, they're derived from those that flew the space shuttle. In fact, some of the segments of these boosters today were flown on previous space shuttle missions. We call them solids because of the type of propellant inside. If you were able to look in, you would see a mix of ammonium perchlorate, aluminum powder, and a binding agent called polybutadiene acrylonitrile. It's your expert vocabulary word for the day. Now, as these are firing, they're providing more than 90% of the steering and 75% of the thrust as SLS makes its way uphill. And those are attached to the core stage, 212 feet tall, 5 major sections. We're going to start at the fun part down here on the bottom. 4 RS-25 engines, again, derived from those that flew the space shuttle. In addition, we have this core engine section here where we have all of their necessary plumbing, also the connection points where we're feeding the propellants into the core stage itself. And as these are firing, each one providing up to 500,000 pounds of thrust during operation, consuming 1,500 gallons of propellant every second as they go uphill. Now, these are liquid rocket engines, which means you need a fuel, about 500,000 gallons of liquid hydrogen, and an oxidizer, about 200,000 of liquid oxygen up here. That hydrogen gets fed through feed lines down at the bottom of the tank here. The oxygen coming from these 2 feed lines you see running down out of this, the intertank section. The intertank also has the upper attachment points for the solid rocket boosters. The bottom attaches down here at the engine block. Now, all the way up top, we have the forward skirt. It's where you have your core avionics, your brains for flying SLS, as well as connections to the mobile launcher and some antennas. And if we zoom in, why does it look all bumpy? We have a spray-on insulation on the core stage. These propellants are stored at cryogenic temperatures, hundreds of degrees below 0 Fahrenheit. And so we have to try and keep them as cold as possible. Now, underneath this upper skirt, we have the second stage, the Interim Cryogenic Propulsion Stage, or ICPS. This is a modified upper stage from the Delta IV family of rockets from United Launch Alliance.
single RL-10B-2 engine, also propelled by liquid hydrogen, liquid oxygen. This is used for our in-space propulsion maneuvers. Critically, that translunar injection, which is going to give us the energy to go beyond low Earth orbit and head out to the moon. Altogether, that's the Space Launch System. It's going to be making its first flight, hopefully today. It's going to be a heck of a show. Let's get back to the countdown. I'll send it over to you, Megan. Thanks, Dan. 1 hour, 37 minutes and counting until our 2-hour launch window opens tonight. The Space Launch System rocket and Orion spacecraft together, standing just taller than the Statue of Liberty at Launch Pad 39B. It's the culmination of years of development and thousands of tests. Here's a look at its path to the pad. The Space Launch System is really the backbone of the Artemis missions. It's the truck. It's the big carry vehicle. It allows us to carry both crew as well as the equipment that we need to live and work on the moon. 60 years ago, NASA was in a race to get to the moon. This time is more than just a race. It's about establishing a long-term presence. Can you imagine rolling the Statue of Liberty out to put at the pad? That's what we're doing. It will lift up from Earth. The difference between the Apollo program and the Artemis program is really the focus on sustainability and using the moon as an outpost for further exploration. So guys, welcome to Astrofinity Artemis 1 live streaming. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி எப்பவும் போல் நாசா ஒரு காரணமாக வச்சுருக்க அந்த ஹைட்ரஜன் லீக் தான். அந்த கசிவுனால இப்போது நமக்கு அடுத்த ப்ரொசீஜருக்கு அவங்களால போக முடியல. லான்ச் விண்டோ ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு இன்னும் 1 hour 35 minutes தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்குள்ளே அவங்க இதை சார்ட் அவுட் பண்ணணும். இன்ஜினியர்ஸ் வந்து அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கதா நாசா வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது சரி செய்ததுக்கப்புறமா தான் இந்த லான்ச் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. இல்லைனா எப்போ போல் இதை ஸ்க்ரப் தான் பண்ணுவாங்க. ஆல்ரெடி இது 3rd attempt நாசாக்கு. ஸோ அவங்க எந்தளவுக்கு டீம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்றதை வந்து அப்டேட் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி வந்து ஹரிகேன் இயான்னாலேயும் அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்த நிக்கோல்னாலேயும் இந்த லான்ச் ஆல்ரெடி 2 வாட்டி தள்ளி வைக்கப்பட்டுச்சு. முதல்ல வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, ஹரிகேன் இயான் வரும்பொழுது வந்து லான்ச் பேட்லேருந்து திருப்பி வெஹிக்கிளை வந்து விஏபிக்கு கொண்டு போனாங்க. அண்டு அதில் வச்சுருந்து சேஃபாக உள்ளே வச்சுருந்தாங்க. பட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்த நிக்கோலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லான்ச் பேடில் தான் இருந்துச்சு வெஹிக்கிள். அதை கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து டெசிஷன் அவங்களால சடனாக எடுக்க முடியல. இல்லை இது தாங்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. எந்த வித பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி நாசா வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அவங்க க்ரூவாக எல்லாமே ரிசர்ச் பண்ணி டெசிஷன் எடுத்து லான்ச் பேட்லேயே வச்சுருந்தாங்க ஹரிகேன் நிக்கோல் வரும்போது. பட் நிக்கோல் வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரேன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இருக்கு இல்லையா, மேலே அட்டாச் பண்ணுறாங்கல்ல, அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிற ஒரு பார்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆயிருந்துச்சு. ஸோ அதையும் வந்து அவங்க பொருட்படுத்தலை. இந்த டேமேஜ் வந்து நேற்று தான் இதை பற்றி முந்தாநேற்று தான் வெளியிட்டாங்க தகவல் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு. பட் அந்த விஷயத்தை வந்து அவங்க ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கல. இல்லை இதை முடிச்சிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இதை லான்ச் பண்ணிடலான்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நாசா. அண்ட் அதுக்கேற்ற வண்ணமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது லான்ச்சை வந்து கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க. இது எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி சாத்தியம் ஆகும்னு தெரில. நாசா வந்து தொடர்ந்து இந்த பின்னடைவை சந்திச்சுட்டு வராங்க. லைக் சொன்ன மாதிரி இந்த க்ரையோஜெனிக் ஃபியூல்ஸ்னால் கொஞ்சம் இவங்க ஒரு பெரிய சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. பட் அதுதான் எஃபிஷியண்ட்டான ஃபியூவல், அவங்க பட்ஜெட்டுக்கும் ஏற்ற மாதிரி அதுதான் அவங்களுக்கு பொருந்தும். ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது எந்த அளவுக்கு நாசா வந்து இதை அட்ரஸ் பண்ணி. இன்னும் லான்ச் விண்டோக்கு வந்து 1 hour 33 minutes தான் இருக்குது. நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு இருக்காங்கன்றதை. உங்களுக்கு ஃபீட்ஸ் அப்டேட்டை நாங்கள் லைவாக கொடுத்துட்ருக்கோம் தமிழில். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கீழே கேட்கலாம். உங்களுக்கு அதுக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் சொல்கிறோம். தொடர்ந்து பாருங்கள்.
the crew. And the best ways to go about that, once we get that crew assigned, they'll be straight into training right up until launch day. Awesome. Cool. All right. I can't wait to hear who gets assigned. And the absence of crew today doesn't mean Orion is empty. There are plenty of other interesting things flying on Artemis 1, including several technology demonstrations and science investigations we're going to show you throughout the broadcast. There are also some mementos like these seeds that we have right here, right, Kayla? Yeah, we have an example of the moon seeds that will be flying as part of this mission today. And the idea actually comes from an Apollo 14 astronaut, Stuart Roosa, who flew seeds with him to the moon, hundreds of them, and then brought them back to Earth. And then they were planted all over the country and the world, and they're called moon trees. And so we're kind of carrying on with that idea on Orion for this launch. Yeah, I love that. And the seeds that are flying on Artemis 1, it's going to come back and they're going to distribute it to a number of organizations through NASA's STEM program. So it's really a neat idea. And so these moon seeds are part of what's inside Artemis 1's official flight kit, along with more than 10,000 other mementos, like this Apollo 8 commemorative medal you see here, a nod to 1968 when humans first orbited the moon, and a bolt from Apollo 11, 1969, when humans first landed on the moon. Those items are on loan to us from the National Air and Space Museum, and once back on Earth, will be exhibited there, so you can check them out. There are also a variety of flags, pins, and patches like these Artemis 1 patches that will be distributed to people who contributed to this flight. Now, NASA spacecraft, both crewed and uncrewed, have carried mementos like these since the 1960s. Astronauts are also allowed their own personal flight kits. So I was wondering, what did you bring with you for your Crew 3 mission? I actually brought a couple of examples to show you. The moon seeds inspired me to share that I actually brought some vegetable seeds that's with awesome. me. So these are kind of fun. They're dragon themed. So I got dragon carrots and dragon beans That's since awesome. I went up on a SpaceX Crew Dragon vehicle. Sure. And then, of course, I think the most important, meaningful thing to all of us is usually pictures of our family and friends. So have like a picture family. of me and my family at my sister's wedding. Friends backpacking in Alberta, Canada, and then my in-laws. Right side up. Together on a family vacation. And I also brought some flags, some American flags, and then United States Navy flags since I'm a naval officer. So things like that, I think it's just so human to want to bring stuff with you, right? Souvenirs. Who doesn't love that? Yeah, absolutely. But I think for most of us, pictures of our family and friends, things that connect us back home are the most important. Yeah, 6 months might not sound like a long time for people, but it is, right? Wouldn't you say? And you're also so far, it's nice to have those tangible things that remind you of home. Absolutely. Yeah, really important for us. Cool. Thank you for bringing those. It was really fun to look at. All right, 1 hour, 27 minutes and counting until launch. And we have our first questions from social media. So let's take a look at the clip here. Kayla, you're going to notice a familiar, handsome face. Hey there, I'm Chris Evans, and I play Buzz Lightyear in Pixar's Lightyear movie. I was wondering, when we fly future Artemis missions with astronauts, how many people can fly on board the Orion capsule at once? My nephew's probably asleep, but he's a big Buzz Lightyear fan, so he's probably going to enjoy watching that question tomorrow. But we can get 4 astronauts in the Orion space capsule. It's a little bit bigger than the Apollo capsule, about 30% more habitable volume. And so instead of supporting 3 crew for about 2 weeks, Orion can support 4 crew for about 21 days. Okay, good first question. Let's take a second question now. Can a microbiologist be an astronaut? Absolutely. And we already have microbiologists who are astronauts, like my training classmate, Tina Carbon. We hire people from all sorts of different backgrounds. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைவ் கொஷின் ஆன்சர்ஸ் மாதிரி போயிட்டுருக்கு. ஆக்சுவலாக இவங்க தான் வந்து நாசா ஆர்டிமிஸ் 2ஓட க்ரூவில் இருக்க போகிறதா சொல்கிறாங்க. இப்போ போகிறது நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி அன்மேன்டு க்ரூ தான். இந்த ஒரியன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. இவங்க வந்து ஆர்டிமிஸ் 2 மிஷனில் இந்த ரைட் சைடில் உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த ஆஸ்ட்ரோனாட் வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட கொஷின் ஆன்சர் செஷன் மாதிரி போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொஷின் கேட்டாங்கன்னா, ஒரியன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் வந்து எத்தனை பேர் பயணிக்கலாம், அதில் எத்தனை பேர் வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை வச்சாங்க. யார் வச்சாங்க பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ் இவான்ஸ் வச்சார். ஒரு ஹாலிவுட் ஆக்டர் அவர் வச்சுருந்தார் அந்த கேள்வியை. அதுக்கு அவங்க என்ன பதில் சொல்கிறாங்கன்னா, 4 பேர் போகலாம், ஒரியன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் வந்து 4 பேர் ட்ராவல் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. ரெண்டாவது கேள்வி என்ன கேட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா, மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் வந்து ஆஸ்ட்ரோனட்டாக ஆக முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வியை கேட்டாங்க. ஆமாம், கண்டிப்பாக ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க பதில் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நாசாவில் வந்து நிறைய ஃபீல்ட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் இருக்குது.
ஆஸ்ட்ரோனட்னா வெறும் அந்த ஆஸ்ட்ரோனாமி குறித்து இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் கிடையாது. இன்ஜினியரிங் இது மட்டும் இல்லை, நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது. அங்கே ஸ்பேஸில் வந்து பிளான்ட்ஸை வந்து நம்ம வளர்க்க முடியுமா, இல்லை உயிரினங்கள் வந்து அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும், ஸோ இந்த மாதிரியான ஆராய்ச்சிகள் நிறைய பண்ணுறாங்க. ஸோ வைல்டு சாரி ஸோ வைட் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை தான் அவங்க சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்களும் ட்விட்டரில் வந்து #Artemis1 போட்டு நீங்கள் ஏதாவது கொஷின் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலான்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு இவங்க வந்து லைவாக ஆன்சர் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. Valve, and now that they are on their way back, the team is now examining the work and whether or not that leak is still there. What we do know is, you may have heard me mention that this put the liquid hydrogen tank into stop flow, and as a result also stopped a required 90-minute engine bleed for the liquid hydrogen side. Teams have come to the conclusion that only a 45-minute bleed is required at this point. They can resume the bleed at the point that they left off, and it'll be enough to meet that requirement for launch. You're looking now at a graphic where we're tracking the core stage fill rate. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அந்த பழுதை வந்து சரி செஞ்சதாகவும், மேலும் இந்த அளவுக்கு ஹைட்ரஜன் அதாவது ஃபியூவல் இருந்தால் போதும், இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து லான்ச்சை ப்ரொசீட் பண்ணலான்ற மாதிரி நாசா வந்து டெசிஷன் எடுத்திருக்காங்க போல். ரெட் க்ரூ வந்து பார்த்துட்டு ஸோ இந்த டெசிஷன் எடுத்திருக்காங்க. இங்கே நீங்கள் இந்த இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ் பார்க்கலாம். இதில் வந்து ஆக்சிஜன் ஃபியூவல் அண்டு ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபில் பண்ணப்பட்டிருக்கு, அதோட டெம்பரேச்சர் எந்த லெவலில் இருக்கணும், ஸோ எல்லாமே நம்மளுக்கு இங்கே இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸாக கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. Refilling the tank, and that liquid hydrogen was boiling off and draining some of the capacity out of that particular tank. So we've lost some liquid hydrogen. The plan is to resume, of course, the filling of liquid hydrogen, which goes into the liquid hydrogen tank on the core stage and then vents out on that flare stack that you see to the right, where excess hydrogen is burned off. That's the latest here from Fire Room 1. Megan, we'll send it back to you. Thank you, Daryl. All right, let's go back inside our Apollo Saturn V Center now with NASA's Dan Hewitt. We last sent humans to the moon using the rocket behind you. Can you show us how we're going back now with Artemis? Absolutely. Thanks, Megan. So Artemis 1 is going to take us from planet Earth around the moon and all the way back, and I'm going to show you every step of the way. Like every great space mission, it starts with a launch. In this case, 4 RS-25 engines, 2 solid rocket boosters ignite, sending SLS and Orion into the sky. On the way uphill, we'll have a number of jettison events, things coming off the rocket. One of the most visible, these 2 large solid rocket boosters a little over 2 minutes into flight will break away. We'll also have the launch abort system come off once we're high enough, and then 3 fairings, which are protecting Orion's capsule and service module during the flight through the thicker parts of the atmosphere. Now, after the core stage has consumed its propellants, we'll hear MECO, main engine cutoff. Those 4 engines will cut off, the core stage will drop away, handing over propulsion duties to this, the interim cryogenic propulsion stage. Its first job is a perigee raise maneuver. Perigee just means the lowest point of your orbit. This will give us a nice circular path for Orion around our planet.
While it's there, we can really check the spacecraft out, make sure everything from electrical systems, guidance, navigation, and control, communications are all functioning before we commit it to heading to the moon. And we do that with this, the trans-lunar injection. This will be about an 18-minute firing on today's timeline, and this is done to give us enough energy to get out of low Earth orbit and make our way to the moon. Shortly after that, the ICPS will separate. It'll do a disposal burn, sending it around the moon and into an orbit around the sun. But from there on out, propulsion duties get handed over to the European Service Module. It's going to make a couple of outbound trajectory correction burns on the way out, critically testing that orbital maneuvering system engine, that large one on the very bottom that's going to be needed when we start making our maneuvers around the moon to get into what's known as distant retrograde orbit, or DRO. To do that, we're going to do the outbound powered flyby, dipping in about 70 or 80 miles off the lunar surface, really pushing with that large engine. That's going to slingshot us around. We're going to do a final orbit insertion maneuver, and then we will be in DRO, distant retrograde orbit, this dotted line right here. Distant, we're about 40,000 miles off the lunar surface, and retrograde, because the moon orbits the Earth in a counterclockwise fashion, we're going to be going clockwise, opposite retrograde. It's a very stable orbit, doesn't require a lot of energy to maintain your space there, really lets us put Orion through the paces, learn about using this spacecraft in deep space. But eventually it'll be time to come home. We'll fire up the engines once more, do a departure burn. This is what commits us from departing the moon and heading back home. We'll dip in close to the surface once more for the return-powered flyby and execute correction burns on the return transit as we target a splashdown in the Pacific Ocean. Before that happens, the spacecraft separate. The European Service Module's job is done. It drops away to burn up, revealing the heat shield. This is goal number one for this flight, is testing that heat shield at lunar return velocities, because when we hit the upper atmosphere, we're going to be moving more than 20,000 miles an hour, heating that up to more than 5,000 degrees Fahrenheit. So really need to make sure that that can withstand that heat of reentry. After it makes it through, parachutes deploy, Orion splashes down in the Pacific, a Navy ship and other recovery assets are standing by to pick it up out of the water and bring it in to the first mission in the Artemis program. So that's all still going to unfold. It all starts with launch today, though, so let's get back to the countdown. Over to you, Megan. Our return to the moon would not be possible without our partners across the country and the world. So joining us now is Frank Davina, head of ESA's European Astronaut Center. Good evening to you. Good evening. Well, so I want to ask you, talk to me about Airbus and how that company and ESA contributed to the Orion spacecraft. Well, Airbus is, of course, the lead manufacturer and integrator of the service module of our Orion capsule, and that will fly to the moon. So this is a very important part, of course, because without the service module, it's clear that we would not get to the moon or would not be able to return from it. So it's a very important partner for ESA, but there are industries across Europe, not only Airbus, but across Europe, that are contributing to the service module in Italy, in France, Belgium. Really, it's a really European project. Yeah. Frank, we've been close partners, NASA and the European Space Agency, for decades now, and partnering on things like the space station, scientific exploration, and of course commercial crew missions. Matthias Maurer, ESA astronaut extraordinaire, was on my crew, Crew 3. Can you tell us a little bit more about what makes these partnerships so important? Well, it's important, these partnerships, because we want to do sustainable exploration of the moon. We want to explore space on a sustainable way. And I think partnerships in that sense are essential. One nation alone, could they do it? The US maybe, yes. Europe certainly could not participate to a lunar program by themselves, or could not do it by themselves. But I think if we do it as a partnership, we can go a lot further, we can do a lot more. We can leverage technologies, we can leverage talent in all these countries across the globe that can really push the partnership forward. So looking ahead to future Artemis missions, we're going to have ESA astronauts on board those. Have you guys begun preparing for that training, anything like that? We have actually started preparing already for lunar missions, surface missions. We have a program called Pangaea in ESA.
which is basically there are NASA astronauts participating in those trainings. Stephanie was just over with us just 1 week ago. Doing field trips, and we are actually starting to prepare to see also which technologies do we need to use that we can at the best possible way do science on the moon, because of course we just do not go there to walk around or do two things. We want to do real science, we want to do discoveries, we want to live there for a sustainable way. So which technologies do we need? And that we are actually starting already in the European Astronaut Center. We actually started already more than 5 years ago developing this training program. So yes, we are involved again together with our NASA colleagues and colleagues from the international partners to start preparing crew to really do sustainable surface exploration of the moon. Yeah. And you guys are doing more than just crew, right? You guys are contributing to the Artemis programs in other ways? We are contributing to the Artemis program in many ways. Of course, the service module that we will see launching here hopefully today is the biggest part today. But we are looking into a lot of other capabilities. First of all, there is the gateway. That will be a real element to enable the sustainable exploration of the moon. We have the communication system on the gateway. We have the IHAP, the habitation module. We have Esprit, which is a refueling module, which is essential if you want to sustain the gateway there for a longer period of time. Of course, you need to be able to refuel the system. So these are essential elements, again, that ESA is providing. We're also providing small technology experiments. Radiation, for example, will be very important. We are looking in crew exercise device for the gateway. We are looking into medical systems. So these are also small components, but for the crew that are very important because we need to keep the crew healthy there, of course. You're a great partner. You have so much that you're contributing. We really appreciate it. We have a lot that we can contribute. And, Thank you. And of course in this ministerial, because we have now our ministerial conference coming up next week, where the big decisions are going to be made for the next decade. And there we will propose a European lander that will bring logistics to the moon. And this logistics capability that will be a big part of the integrated Artemis program will allow us to have European astronauts actually walking on the moon. So that is really interesting for us. Wow, Frank, thank you so much. And we continue to look forward to the contributions that we can make together with this partnership. Thank you so much. Thank you for having me. And good morning to the viewers in Europe. Thank you so much. All right, and speaking of viewers, we have a ton of people out here on along the Space Coast of Florida watching today's launch. So let's head on over to NASA's Leah Martin. She's over at the Visitor Center with a whole bunch of excited people. Oh my goodness, Megan. You know, this normally is a time of night that people are winding down and getting ready for bed, but there is not a single person here who has sleep on their mind. Everybody is so excited, on the edge of their seat, trading stories, talking about previous launches and being excited for this one. And I'm actually joined here by 3 women who are thrilled to come out and watch tonight's launch. What does it mean to be out here and see this historic launch tonight? It's an amazing moment. I grew up on the Space Coast watching launches, and so to be out here tonight, it's incredible. It's an amazing feeling to be out with all of these people celebrating, and we're super excited to be here. And Isabel, I know that you said that you have been having your eyes on this launch. You've been watching on the previous attempts. What does it mean for you to be here tonight? Well, yeah, this is our 3rd attempt here. We were here for the 1st and 2nd here at Banana Creek, so we're really excited. The energy out here is electrifying, and we can't wait to see this thing go off. Now, this is the first of a series of missions that are becoming increasingly more complex. What are you most excited about for the Artemis missions? Leah, I am so excited to be here. I just feel so honored because, as you know, this isn't just a momentous launch for humanity as a whole. It's so important for gender and cultural minorities across the globe because Artemis is landing the first woman and the first person of color on the surface of the moon. This is this generation's Apollo. And so all of the people who didn't have the opportunity to live through Apollo and be inspired by that have the opportunity today to witness it. And I'm just so grateful to be here. I can't wait to see the positive impact. One more question. This is going to be something that you guys, I'm sure, will remember for your entire lives. How are you marking this? Do you have any special plans of capturing these memories and being able to pass them on to people in your life? Well, my son is growing up here. I didn't grow up here, and so he's going to grow up here on the Space Coast, and I just can't wait for him to just grow up with the Artemis missions. Well, Megan, we're out here. We have our eye to the sky, and we can't wait to see it go. Back to you.
Really great interviews, and wow, I saw that drone shot that we had showing all of the bleachers filled with people there to watch the launch. That was incredible. If you're just joining us, welcome to NASA's live launch coverage of Artemis 1, our return to the moon in almost 50 years. I'm NASA's Megan Cruz, and this is NASA astronaut Kayla Barron, who flew on NASA's SpaceX Crew 3 mission and returned home earlier this year after living and working on the International Space Station for about 6 months. I gotta ask you, how was that experience? It was incredible. We had such an amazing time up there. The Expedition 66 crew was awesome. I've been saying since I got back that we're the happiest crew in the history of the space station, and nobody's been able to really challenge me on that yet. You guys look very happy in that photo. Oh man, we were just like a family up there executing an incredible mission. Some amazing science experiments. We got to do 3 spacewalks. It was just, you couldn't have planned a perfect first mission for me, Matthias, and Raja, and of course our veterans up there, Mark and Tom. It was amazing. We had an incredible time. Yeah. Wow, look at that photo of you in the cupola. That is amazing. Yeah, the views are beautiful. It's just like every time you look out the window, it takes your breath away. Wow. And now here you are adding some valuable insight into Artemis 1. This is our 3rd opportunity to launch NASA's brand new Space Launch System rocket and Orion spacecraft. This is an uncrewed flight test to pave the way for future crewed missions, starting with Artemis 2. And Kayla, you could be chosen to fly on some of those future missions. How does that make you feel? Honestly, it's a little unbelievable to me. I could barely imagine what it'd be like to go to the space station until I did it. And just thinking about what it would be like to look back at the Earth from orbit around the moon or even standing on the moon kind of blows my mind. Wow. So yeah, it's hard to even imagine that that's true, but it's a really special time to be at NASA, and an even more special time to be in the astronaut office. Yeah, that's a beautiful picture of you seeing the moon, right? Yeah, that's sort of a moon spotting adventure there. I've got binoculars. One thing that's really cool about seeing stars and the moon from orbit is you're not looking at them through the atmosphere. So you get these very clear views. Oh. And the moon is always super spherical. You never get these sort of slices that look kind of flat from Earth. Up there, you see it in 3D, it feels like. Wow. So yeah, I think we all sort of fall in love with the moon from space in a whole new way. Yeah. Well, today's launch attempt comes amid a very busy year for us at NASA. Some of the highlights include 2 more commercial crew launches with SpaceX, Crew 4 in April, you're seeing there, and Crew 5 last month. In May, NASA and Boeing flew OFT-2, the 2nd uncrewed flight test of the Starliner capsule. The goal is to certify the capsule for regular flights to the International Space Station after a crewed flight test next year. In July, we released the first images captured by our James Webb Space Telescope, and wow, they are magnificent. Pictures like these could help us answer some of astronomy's biggest questions about how our universe began. And then in September, we intentionally slammed the DART spacecraft into asteroid Dimorphos and successfully changed its course. The asteroid wasn't headed for Earth, that's important to say, but the test was to show that we could defend our planet if needed. And recently, 2 other missions that benefit the Artemis program. Last week, we tested a new inflatable heat shield that could help us eventually land humans on Mars. And just 2 days ago, Capstone arrived at its intended orbit around the moon. The small satellite launched from New Zealand in June and will now test the unique lunar orbit for a future space station there. You heard us talk about a gateway. Now, Kayla, what do you think about all that NASA is accomplishing? I mean, those are all just amazing examples Right? of why it's such a cool time to be part of human space flight and the larger space program. We're learning so much, not only about our home planet, but our galaxy and the universe. Like those James Webb images just capture my imagination every time they release a new set. Yes. And so we have a lot going on and a lot to be excited about right now. I hope people are following along for it because it is truly great, and we want people to share along with that. So, all right, 1 hour, 6 minutes and counting from liftoff of Artemis 1. Let's head back to the Launch Control Center with Daryl Nail. Yeah, thanks, Megan. And so we get an update for you now. The Red Crew, of course, completed its work on torquing down the bolts for that replenish valve on the core stage hydrogen side. And now we are back in replenish for core stage hydrogen, which is good news. The team now looking to work on that upper stage, and we understand for the update to the NASA test director, they just informed the NTD that they can
start getting back the flow on the upper stage as well. It went into a stop flow roughly around 10 p.m. Eastern time after a leak was detected. You can see the core stage status there. Liquid oxygen side is in stable replenish, both for the core stage and the upper stage of the rocket. Over on the right side, you can see we've lost some hydrogen since going into a stop flow that allowed some liquid hydrogen to boil off during about an hour or so while a red crew was sent out to the launch pad to make repairs. Now, the hydrogen bleed for the engines was reestablished, and it looks like the team is back on track to recover that. After a stop flow halted the bleed, they are required to bleed that liquid hydrogen through the RS-25 engines for 90 minutes, but they're picking up where they left off, and that appears to be on track. In the meantime, we've had an update from the range. And the range has informed the NASA test director that currently at the moment, if we were to launch now, they are no-go due to the loss of signal on a radar site. That's currently being worked right now. Again, the range advising the NASA test director that they are no-go. The range is not clear for launch until they remedy that issue on their radar site. And so we're also tracking that. In the meantime, we started this at 3:23 p.m. Eastern time. Got the core stage tanked in about 4 hours and 23 minutes, and now looking to get everything back on track to try to make that launch window at 1:04 a.m. Eastern time, which has a 2-hour window associated with it, all the way to 3 a.m. Eastern time. That's the latest from the firing room. Megan, back to you. Thank you, Daryl. Now, there may not be astronauts aboard the Orion spacecraft for this flight test, but there are some passengers there with very important missions. Inside the Orion spacecraft, as we fly around the moon, we have some cool experiments going on to help us understand what the environment is like. Although there's no humans aboard Artemis 1, we do have a few special passengers aboard that will help us pave the way for future Artemis missions. So there's basically 3 occupants riding. You kind of think about it like 3 astronauts. We have a moonikin. We will also have 2 torsos that are learning about the moon and learning about the environment for our astronauts before they go. We have a mannequin on Artemis 1. We call him our moonikin for short. That moonikin is called Commander Moonikin Campos. The name is actually in homage to Arturo Campos, who was an important person who helped bring the Apollo 13 capsule home. The moonikin will sit in the commander's seat, and it will wear a suit just like our astronauts will wear. Moonikin Campos is actually weighted to simulate an actual human aboard the Orion spacecraft. So it will help us understand what our astronauts will experience as they go to the moon and home. The Orion Crew Survival System suit and the Orion seat were designed simultaneously to fit together as a seamless package. The actual design of the suit was built into the Orion seat such that when they're in the suit, in the seat is a true cocoon of protection for them. During this test flight, the seat will actually be instrumented with accelerometers. Sensors that tell us how much the chair is shaking during launch and re-entry and how many G-forces or gravitational forces it experiences. We expect Commander Moonikin Campos to have a very exciting ride on his way to orbit. The thrill of launch, the experience of weightlessness, the excitement of landing. What we learn on Artemis 1 with our mannequins assistants will help us better understand how a human will actually behave in the seat, both for landing and for launch to allow us to ensure their safety. In addition to the moonikin, we'll have 2 seats that have basically what's like a human dummy, an upper torso that are detecting how much radiation they're experiencing. It's called the Matryoshka Astrorad Radiation Experiment, MARE. MARE is an international collaboration with German Aerospace Center, DLR, and with Israel Space Agency. The MARE experiment consists of 2 anthropomorphic phantoms called Helga and Zohar that are simulating a female body in a space radiation environment. One of those will be wearing a safety vest, the Astrorad radiation vest, that we hope will help protect our astronauts from radiation. Each one of the 2 phantoms will be equipped with about 20 battery-operated radiation instruments. So between the 2, we'll be able to determine how well we can protect our astronauts from radiation events.
Space radiation is a mix of high-energy heavy charge particles that originate from the sun. To put things in perspective, 1 year of Earth exposure to cosmic rays is equivalent with 1 day of space radiation exposure in deep space. The purpose of the MARA experiment is to learn more about the radiation exposure as well as the biological effects of different organs. So basically, it's like we have 3 occupants inside Orion that are learning about the moon and learning about the environment for our astronauts before they go. Going back to the moon with new exploration goals and new technologies will help us gain better understanding of the challenges we encounter with deep space exploration. We will have to develop new technology and solutions to meet really difficult challenges. But that's what NASA does. That's what Artemis is all about. And we have one more passenger to tell you about. It's everyone's favorite beagle that's had a special connection with NASA ever since Apollo. Artemis is NASA's plan to go back to the moon, and Snoopy is to be the zero gravity indicator. A zero-G or zero gravity indicator demonstrates the moment that the crew in the spacecraft reach weightlessness. Snoopy is about to take his first trip around the moon. The relationship with NASA and Snoopy goes back about 50 years since the Apollo days. He was the face of the safety campaign, the icon for NASA's culture of safety and mission success. So NASA and Peanuts have a Space Act agreement. And we collaborate together on STEM content. And we really were excited when it was decided that Snoopy would be the zero gravity indicator on Artemis 1. We wanted to go all out, so we created a custom Snoopy. And the spacesuit is actually made out of material worn by the NASA astronauts. Everything was done with extreme detail. They cut patterns for his suit, even how his collar worked and how the NASA Meatball logo looked. We're very excited. I'm personally very excited. I can't contain the excitement I am feeling about this day. Snoopy is going farther in space than he's ever been before. This is a day that we've all been waiting for. It's fantastic. And we snapped this picture of Snoopy and Orion. He's comfortable and ready for his journey to the moon. Lucky for us that Snoopy has this twin that's staying here on Earth. That way we can take a closer look at how cute he is. And this orange suit, I mean, it is amazing. It's actually the same material that would be worn by Artemis astronauts, right? Yeah, you know, the suits we'll be wearing in Artemis ultimately are an update of the suits that the shuttle crews wore. They're this iconic orange color. And we've updated them, though, with new technologies and also new crew capabilities so that they can best protect the crew in our return to the moon. I actually got to work with that suit team before my assignment. That's cool. And so the suit's kind of near and dear to my heart. Yeah, I think we have a picture of you wearing the suit as part of when you were helping to design it, right? Yeah, so I was our representation from the crew office, from the astronaut office, to the engineering team that's working on putting this suit together. So I got the chance to wear it for some of the early testing, and it is an amazing suit, and it'll protect us while we're in the vehicle. Cool. So what was your zero-G indicator? Yeah, like the video mentioned, we always choose stuffed animals. So we actually had a turtle. We named her Fow, which is German for peacock, and we லான்ச்சில் ஏன் இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுது? நாசா ஆர்டெமிஸ் 1 லான்ச்சில் ஏன் இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுது? சிம்பிள் ஹைட்ரஜன் லீக்கை சரி செய்ய ஏன் நாசாவுக்கு இவ்வளோ டைம் எடுக்குது? நம்ம ஆர்டெமிஸ் 1ஓட நெக்ஸ்ட் லான்ச் டேட் எப்போ இருக்கும்? க்ரையோஜெனிக்ஸ் மெத்தட்னால் வர சிக்கல்கள்லாம் என்னென்ன? இது போன்ற தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஆர்டெமிஸ் 1 லான்ச் குறித்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஆர்டெமிஸ் 1ஓட மிஷன் பர்பஸ் என்னன்றதை நம்ம முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். நாசாவோட இலக்கு இந்த மிஷனில் என்னென்னா, மனிதர்களை டீப் ஸ்பேஸ் ட்ராவலுக்கு தயார்படுத்துறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நிலவு மற்றும் அதையும் தாண்டி இருக்க மார்ஸ் போன்ற கிரகங்களுக்கு மனிதர்களை கூட்டி செல்வது தான் நாசாவுக்கு இந்த மிஷனில் இலக்காக இருக்குது.
நாசா இதன் மூலமா உலகத்திலே மிகவும் பவர்ஃபுல் ராக்கெட்டை தயார் செஞ்சிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 2011 இதற்கான டிசைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆரம்பிச்சது. இந்த ராக்கெட்ரி சிஸ்டத்துக்கு தான் ஸ்பேஸ் லான்ச் சிஸ்டம், அதாவது SLSன்ற பேர் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த ராக்கெட் சிஸ்டமை கொண்டு தான் நாசா மனிதர்களை மீண்டுமாக நிலவுக்கும் மற்றும் அதை தாண்டி இருக்க கிரகங்களுக்கும் அனுப்ப போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த SLS ராக்கெட் சிஸ்டம் கிரையோஜெனிக்ஸை ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணி விண்ணில சீறி பாய போகுது. சரி, இப்போ இந்த ஆர்டிமிஸ் 1ஓட இலக்கு என்னன்னா, ஆர்டிமிஸ் 2க்கு ஒரு சோதனை ஓட்டமாக தான் இந்த ஆர்டிமிஸ் 1 அமைய போகுது. அதாவது ஆர்டிமிஸ் 1ல ஹியூமன்ஸ் இதில் ட்ராவல் பண்ண போகிறது கிடையாது. இது ஒரு அன்மேன்ட் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் தான். ஆனால் ஆர்டிமிஸ் 2ல உண்மையாலே மனிதர்கள் இதில் ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்க, அதாவது விண்ணுக்கு பயணிக்க போகிறாங்க. ஆர்டிமிஸ் 2ல அவங்க விண்ணுக்கு பயணிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு எதிர்பாராத விதமாக ஏதாவது கோளாறுகள் ஏற்படலாம் அல்லது அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படலாம். ஸோ அதை தவிர்க்கும் வண்ணமாக ஆர்டிமிஸ் 1ல எல்லாமே பிளான்டாக என்னென்னலாம் ஒரு மனிதன் ட்ராவல் பண்ணால் அதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குமோ, லைக் சர்வீஸ் மாடியூல், லைஃப் சிஸ்டம் சப்போர்ட்ஸ், அதுக்கப்புறமாக கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ், இது எல்லாமே அவங்களுக்கு பக்காவாக இந்த ஆர்டிமிஸ் 1 மிஷனில் இருக்கும். இதில் ஆள் மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் இருக்கும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஆர்டிமிஸ் 2 மிஷினை எந்த அளவுக்கு ஆர்டிமிஸ் 1 சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமையுதோ அதை பேஸ் பண்ணி ஆர்டிமிஸ் 2 மிஷினை நாசா லான்ச் பண்ணுவாங்க. நாசா ஆர்டிமிஸ் 3 மிஷனில் தான் மனிதர்களை நிலவுக்கு கொண்டு செல்ல போகுது, அதாவது நிலவில் மனிதர்கள் கால் எடுத்து வைக்க போகிறாங்கன்றதை சொல்லியிருக்காங்க. நாசா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பில் நெல்சன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, 2024 ஆர்டிமிஸ் 2 மிஷனையும் 2025 ஆர்டிமிஸ் 3 மிஷனையும், அதாவது மனிதர்கள் நிலவில் 2025 கால் வைப்பாங்கன்னு பில் நெல்சன் சொல்லியிருக்காரு. இப்படி இருக்கும்பொழுது நாசா ஆர்டிமிஸ் 1க்கான முதல் அட்டம்ப்டை ஆகஸ்ட் 29 ட்ரை பண்ணாங்க. ஆனால் அந்த லான்ச் அப்போ சில தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் ஏற்பட்டதுனால இதை அவங்களால சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல. என்ன தொழில்நுட்ப கோளாறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஜின் நம்பர் 3ல இருந்து ஃபியூல் லீக் ஆனதுனால அவங்களால இதை சரி செய்ய முடியாத காரணத்தினாலையும் இந்த லான்ச்சை அவங்களால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல. இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்பேஸ் லான்ச்சிங் சிஸ்டமில் இருக்க 3 இன்ஜினும் ஒரே டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும். அதாவது கிரையோஜெனிக் டெம்பரேச்சரில், எக்ஸ்ட்ரீம் கூலிங் கண்டிஷனில் இந்த 3 இன்ஜினோட டெம்பரேச்சரும் இருக்கணும். பட் இன்ஜின் நம்பர் 3ல் இருக்க டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா வேறுபட்டதாக இருந்ததுனாலையும் இது அவங்களுக்கு ஒரு அலார்மிங்காக இருந்திருக்கு. இதன் காரணமாகவும் இந்த லான்ச் அபார்ட் செய்யப்பட்டது. மேலும் இந்த ஆர்டிமிஸ் 1க்கான லான்ச்சை நாசா செப்டம்பர் 3 தள்ளி போட்டாங்க. பட் இந்த செப்டம்பர் 3 அவங்களால லான்ச்சை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல. காரணம் இதே திருப்பி ஃபியூல் லீக் தான். இந்த ஃபியூல் லீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரையோஜெனிக் சம்மந்தப்பட்ட ஒன்றாக இருக்குது. இந்த கிரையோஜெனிக்ஸ்னால் உங்களுக்கு என்னென்னு புரிய வைக்கணும்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோவே போடணும். பட் சிம்பிளாக கிரையோஜெனிக்னா என்னென்னா, ஒரு கேஸ் வடிவத்தில் இருக்கிற ஒரு ஃபியூவலை லிக்விட் வடிவத்துக்கு மாற்றி திருப்பி அந்த ராக்கெட்குள்ளே அந்த லிக்விட் வடிவத்தில் செலுத்தி மீண்டும் லிக்விட்லேருந்து அதை கேஸாக மாற்றி அதுக்கு ஃபியூவலை பர்ன் பண்ணி அதுக்கு த்ரஸ்ட் கொடுப்பாங்க. இதை தான் கிரையோஜெனிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கிரையோஜெனிக் சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் கிரையோஜெனிக்கில் ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுறதுனால இன்ஜின் பார்ட்ஸை அரிக்காது. இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து நம்மளோட சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த மாசும் ஏற்படுத்தாது. இதன் காரணமாகவே கிரையோஜெனிக்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. மேலும் இந்த கிரையோஜெனிக் சிஸ்டமை உலகத்திலே 6 நாடுகளால் மட்டும்தான் டீகோட் பண்ண முடிஞ்சது. இதில் இந்தியாவுக்கு ஒரு பங்கு இருக்குன்றதை நம்ம பெருமிதமாக சொல்லிக்கொள்ளலாம். கண்டிப்பாக கிரையோஜெனிக்ஸ் பற்றியும் கிரையோஜெனிக் இன்ஜினை குறித்தும் ஒரு டீட்டெயில்டான வீடியோவை நாங்கள் ஆஸ்ட்ரோஃபினிட்டியில் கூடிய சீக்கிரத்தில் போஸ்ட் பண்ணுவோம். ஆர்டிமிஸோட மேனேஜர் இந்த லீக்கேஜ் குறித்து என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதலாவது அட்டம்ப்டில் நடந்த லீக்கேஜுக்கும் 2வது அட்டம்ப்டில் நடந்த லீக்கேஜுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும்னும், முதலாவது அட்டம்ப்டில் நடந்த லீக்கேஜை நம்மளால் மேனேஜ் பண்ணியிருக்க முடியும்னும், ஆனால் 2வது அட்டம்ப்டில் நடந்த லீக்கேஜை மேனேஜ் பண்ண முடியாதுன்னு ஆர்டிமிஸோட மேனேஜர் சொல்லியிருக்காரு. மேலும் குயிக் டிஸ்கனெக்ட்னு சொல்லப்படுகிற ஹார்ட்வேர் காம்பனண்ட்லையும் கோளாறு ஏற்பட்டதுனால இன்னைக்கு லான்ச்சை அபார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த குயிக் டிஸ்கனெக்ட் மூலயமா தான் ஹைட்ரஜனை ராக்கெட்டுக்கு நிரப்பவும் மேலும் அதிகமான ஹைட்ரஜனை அதுலேருந்து ட்ரெயின் பண்ணவும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு லைனாக இது இருக்குது. ஸோ இந்த லைனில் கோளாறு ஏற்பட்டதுக்கு பிறகாக 3 வாட்டி அதை சரி செய்ய ட்ரை பண்ணியும் இன்ஜினியர்ஸால் அதை சரி செய்ய முடியாத காரணத்தினால செப்டம்பர் 3 லான்ச்சை அபார்ட் பண்ணிட்டாங்க. மேலும் SLS ராக்கெட்டை மீண்டுமாக நாசா VABK, அதாவது வெஹிக்கல் அசம்பிளி பில்டிங்கே எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே பழுது பார்க்கணும்னு டெசிஷன்ஸ் எடுத்திருக்கிறதா நமக்கு தகவல்கள் வந்திருக்கு.
இந்த விஏபினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிக் ஷெட் மாதிரி தான். எப்படி நம்ம வண்டி வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் டூல்ஸை வச்சு ரெடி பண்ணி நம்ம சரி செய்ய பார்த்தாலும் சரியாகலைன்னா நம்ம எங்கே கடைசியில் மெக்கானிக் ஷெட்டுக்கு கொண்டு போவோமோ அதே மாதிரி இந்த ராக்கெட்டை திருப்பி விஏபி அதாவது வெஹிக்கிள் அசம்பிளி பில்டிங்க்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ இங்கே வச்சு மொத்த சிஸ்டத்தையும் டோட்டலாக செக் பண்ணி என்னென்னலாம் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் பார்த்து இந்த ராக்கெட்டை ரெடி பண்ண போகிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 11 வருஷமாக நாசா இந்த ஸ்பேஸ் லான்ச் சிஸ்டம் ராக்கெட்டை டெஸ்டிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதோட டிசைனிங் ஒர்க்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2011க்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சதாகவும் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ராக்கெட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக விண்ணில் சீறி பாஞ்சதுன்னா உலகத்திலேயே இருக்க த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ராக்கெட்டாக இந்த எஸ்எல்எஸ் இருக்க போகுது. ஆர்டெமிஸ் 1ஓட லான்ச் அடுத்த டேட்டு நாசா தெளிவாக நமக்கு சொல்லலை. பட் லான்ச்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ன்னு சொல்லப்படுற அதாவது இந்த பீரியடில் லான்ச் பண்ண முடியும்னு சொல்லப்படுற டேட்ஸை மட்டும் நமக்கு தெரியப்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ இதன் மூலிமா பார்த்தோம்னா செப்டம்பர் 19 அக்டோபர் 4க்குள்ள லான்ச்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு. It weighs 6.6 million pounds. It has the power to do 2 miles an hour, but you never want to go that fast. Generally, we're around 0.83 for SLS. Artemis will be one of the heaviest loads we've ever carried and one of the tallest loads we've carried. I am exceptionally proud of our team. They're very talented, they're very committed, and they're just all around good team. I think. ஸோ கைஸ் இதுதான் இந்த ஸ்க்ராலர். இது மூலயமா தான் வந்து இந்த க்ராலர் மூலயமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிமிஸ் 1 எஸ்எல்எஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஸ்லோ மோஷனில் மூவ் பண்ணிட்டு போவாங்க. ரொம்ப அதாவது மணிக்கு 1 மைல் வேகத்தில் இந்த க்ராலர் வந்து செல்லணும். இது மூலயமா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்எல்எஸ்ஸை வந்து விஏபிக்கும் லான்ச் பேடுக்கும் மூவ் பண்ணுவாங்க. Yeah, it's pretty cool getting recognized for the heaviest self-powered vehicle in the world at 3,106 tons. That's amazing. I know. We were just talking about how awesome the crawler ஸோ இந்த க்ராலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கின்னஸ் ரெக்கார்ட் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹெவியஸ்ட் இருக்கிறதுலே வந்து ரொம்ப வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்க ஒரு பொருளை வந்து மூவ் பண்ணுற ஒரு எக்யூப்மெண்ட் சொல்லிட்டு இதுக்கு வந்து கின்னஸ் ரெக்கார்டில் வந்து இடம் பிடிச்சிருக்கு. I'm so glad that we could feature them today. Absolutely. All right, so we are 48 minutes and counting again from that opening of the 2-hour window we have today. Kayla, if you thought you were excited, you have got to check out this video here. This is really cool. We got some children that are on a bus, and they're going to come here to the vehicle assembly building, and the administrator and I are going to jump on the bus and surprise them. We're going to give them the opportunity to come in and go up the elevator with the rocket. Hey guys, would you like to see a moon rocket? Because it is the future of our country, indeed the future of the world. And we saw what our space program does for science and technology and engineering and mathematics. We saw that in the Apollo generation. All right, guys, what do you think? What I hope to achieve today is inspiring a new generation. I mean, the more people that we can get to see up close and personal this rocket, it's awe-inspiring. And I cannot wait till the launch. When America sees our rocket actually launch on a test flight to the moon, you know, it's just going to spark a whole new push for what we are doing. Best day of my whole life ever. It's going to be incredible. It was a dream come true. This rocket is definitely going to the moon. I think it's really amazing. And I was actually really excited because I've never seen a rocket like this close up. Now we have the Artemis generation. This is a new generation of us going back to the moon to learn and live, and then we're going to Mars. I told you they were so excited. They're so cute. Their faces. It was amazing.
I think my face looked pretty similar the first time I walked into the VAB and looked up at that rocket. I mean, the building is huge, and standing at the base of the rocket just takes your breath away. The scale of it, 322 feet, especially stacked on its end like that, is just amazing. So I almost relived my first time in the VAB through their eyes. And it was really cool. There was this opportunity where they got to just ask any questions they wanted. I was there, so they were asking me questions. They were asking the administrator, Bob Cabana as well, and they just hands shot up. They just had questions, and then sometimes I didn't really know the answer, and they're like, well, it's this, and I was like, oh my God, they know so much, and they're so interested in it. I mean, again, this is why we're doing this. This is part of the inspiring the next generation. Absolutely. Whenever I get a chance to interact with kids, kind of any age, all the way from elementary school up through college, the human spaceflight program, and Artemis in particular, I think really captures people's imagination and gets them interested in everything it takes to do something so daring and so complicated. Yeah. And actually, before we move on, an interesting note about the opening music in that video, it's an original composition called The Artemis Generation, performed by the Cooper Middle School Band percussion section of McLean, Virginia. And to continue to inspire the Artemis generation, NASA invited students to take part in a national essay contest, challenging them to imagine what it'd be like to lead a week-long mission to the moon's South Pole. Here's the first winner now. I gazed out of our moon pod window just before it was time to exit. My crew of 3 and I had been working for years to get here. Our crew consisted of a botanist, an engineer, a doctor, and me, an astrobiologist. We'd been picked because of how well we got along together, with our complementary STEM backgrounds and our naturally upbeat personalities. Houston, this is Artemis Crew 1, initiating airlock sequence, I said over my microphone. I looked at my crewmates, and as I stepped out of the pod, I felt so gratified, becoming the first woman on the moon. Our purpose was to set up a moon habitat containing the 4 things needed to keep a crew safe: oxygen and clean water, a waste disposal system, the veggie project for food, and a protective outside shell made of regolith and mycelium. We will build it over the next week, and it will be used by other astronauts for years to come. Embarking on this incredible adventure, I couldn't help but be grateful to be given this opportunity to lead the most remarkable crew, and to know that I was a part of the Artemis generation. So that was beautifully written by Taya Sauer of Laguna, California, and she was one of 3 essay winners. The 2 others were Austin Pritz of Walcott, Indiana, and Amanda Gutierrez of Lincoln, Nebraska. If you want to check out their essays, you can scan the QR code you see on the screen. The 3 of them beat out nearly 14,000 students who submitted essays, so you definitely want to check out the other 2, again, by scanning this QR code. So right now you're looking live at right outside of Kennedy Space Center's visitor complex. We have plenty of bleachers set out to accommodate, as you can see, a lot of guests that are hoping to see the launch today. So why don't we go in there and check back in with NASA's Leo Martin. Hi, Megan. Yeah, this place is filling up. You can feel the excitement, people chattering, people sharing stories, people talking. And, we just heard about those Artemis Moonpod essay winners who are part of the Artemis generation. Also joining me tonight from the Artemis generation, we have 2 students who were actually able to come down and visit at Kennedy Space Center to watch this launch live tonight. I'm joined here by Denham and Allison. How does it feel to be here tonight? 58% filled, while the core stage liquid hydrogen is in replenish. Again, the core stage liquid hydrogen is in replenish. On the liquid oxygen side, both core stage and upper stage are in stable replenish. Update on the range. The range informed the NASA test director that they will need to take a little bit longer to verify the replacement of an Ethernet switch, which cut out data that they were receiving from a radar site.
50 minutes left in work that the range is doing to replace that Ethernet switch. This is Artemis Launch Control. Yeah, we've had a couple of issues that the launch team has been working, and we have an update on both of those. First of all, is the leak, the liquid hydrogen leak in the replenish valve out at the mobile launcher. We understand from the launch team that that leak has not recurred. The work that happened out at the pad is that the red crew and the work that they did out there remedied the leak. That's good news. And now the liquid hydrogen tank on the core stage is back in replenish at this moment. And the upper stage of the rocket, liquid hydrogen side, is in fast fill. You can see from the graphic there that we are back up to 100% over on the liquid hydrogen side on the right hand of the screen. On the left hand of the screen, you can see we have been in stable replenish for liquid oxygen. Now, with regards to the range, they reported that they had an issue to the NASA test director with their radar sight. Later found out that that was actually a bad Ethernet switch that was cutting out and not providing them the data.
The range reported that they will swap out that bad switch, and they're currently working on that. They advised at the time, about a half hour ago, that it would take them about 70 minutes, or about 25 minutes into that work. They did just recently update the NASA test director to say that it's going to take them a little bit longer because they're going to need to re-verify this Ethernet equipment once they have it installed. Again, that work is ongoing, but at the moment, if we were launching right now, the range is no-go as a result of that bad Ethernet switch. The Dolly-Lu file, which helps steer the Space Launch System through the upper atmosphere, has been uploaded to the rocket, and so we're good to go there in terms of other configurations that are ongoing. But we are continuing to monitor communications of the launch team about holding to the top of the window, currently slated for 1:04 a.m. Eastern Time. But we do have 2 hours, and we have yet to see whether or not the launch team is going to be able to make enough adjustments in order to hit the top of that window. No slip yet, but we're monitoring their work, and we'll give you an update when we have it. Back to you, Megan. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா 2 இஷ்யூஸ் நாசா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. முதலாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபியூல் வந்து ரீஃபில் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஒரு கசிவு ஏற்பட்டுச்சு. அதை இப்போ அட்ரஸ் பண்ணி சரி பண்ணிட்டாங்க. பட் அகைன் பார்த்திங்கன்னா இத்தர்நெட் ஸ்விட்சில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த எத்தர்நெட் ஸ்விட்ச் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடார் கூட கனெக்ட் ஆகிறதுக்காக இது வந்து இருக்கும். ரேடார்லேருந்து சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இத்தர்நெட் ஸ்விட்ச் தான், அந்த லைக் இன்டர்நெட் மாதிரி தான், அது மூலிமா தான் டேட்டா ரிசீவ் ஆகும். பட் அந்த ஸ்விட்சில் வந்து கோளாறு இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இந்த லான்ச்சை வந்து இப்போதைக்கு இந்த கரண்ட் ஸ்டேஜுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்க நிலைமைப்படி லான்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த ஃபிக்ஸேஷன் முடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 மினிட்ஸ்லேருந்து ஒரு 60 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஆகலான்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. பட் லான்ச் விண்டோ வந்து இன்னும் ஷார்ட்லி ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஓப்பன் ஆக போகுது. இது வரைக்கும் எந்த டெசிஷனும் எடுக்கலை. எந்த நிலைமைக்கு இது போக போகுதுன்னு தெரியல. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் இந்த ஹார்ட்வேர் கோளாறுலாம் அடிக்கடி நடக்குது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். எஸ்எல்ஓஸோட கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது மொத்தமாகவே இதோட ப்ரொசீஜரல்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 8லேருந்து 10 மாதம் பழசாயிடுச்சு. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இது ராக்கெட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு கொண்டு வந்து இதோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து முடிஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆகஸ்ட் மாதமே இது லான்ச் பண்ண வேண்டியது. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 3-4 மாதமாக இது வந்து தள்ளி போட்டுப்பட்டே வந்துச்சு. பல்வேறு காரணங்கள் இருக்குது. ஹைட்ரஜன் லீக்னால இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 2 ஹரிக்கேனை வந்து ஃபேஸ் பண்ணாங்க. ஒன்று வந்து ஹரிக்கேன் நியான், இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹரிக்கேன் நிக்கோல். நிக்கோலில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரேன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் இருக்க மேல் பாகத்தில் வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு. அதையும் வந்து சரி செஞ்சாங்க. இப்போது சரி செய்கிறத விட இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இதை கொண்டு போகலாம், ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை, ஒரு மேஜர் த்ரெட்னிங் இஷ்யூ இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி லான்ச்சை வந்து நான் கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க. பட் திருப்பி பார்த்திங்கன்னா எத்தர்நெட் ஸ்விட்சில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ இது வந்து லேசான விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா இது ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ் வந்து ஒரு ராக்கெட்டில் எவ்வளோ ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குன்றதை நம்மளால் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது. ராக்கெட் சயின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து
சின்ன சின்ன பாகங்கள்ல எதனா ஒண்ணு பழுதடைஞ்சாலும் மொத்தமாகவே வந்து இத வந்து எப்படி சொல்றது? அப்சல்யூட் மாரி தான். இத நம்ம வந்து கொண்டு போக முடியாது. அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு லான்ச்‌க்கோ எதுவுமே நம்ம கொண்டு போக முடியாது. ஏன்னா, இதில நெறைய ப்ரொசீஜரல்ஸ் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம லோக்கல் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து இவங்க பெர்மிஷன் வாங்கணும். இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் இருக்கு. சப்போஸ் இன் கேஸ் வந்து ராக்கெட் ஏதாவது வெடிச்சிருச்சு, இல்ல ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில, இது வந்து பாதிப்பு வந்து பக்கத்தில இருக்க ஒரு அ இருக்க ஒரு பாப்புலேஷனுக்கோ, அதாவது ஒரு டெமோகிராஃபிக்ஸ்‌க்கோ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம இது சேஃப்டியா வந்து கொண்டு போணுன்றத தான் யோசிப்பாங்க. ஸோ, அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு தனி ஹார்ட்வேர் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த மாரி பிளாஸ்ட் ஆச்சுன்னா வந்து அது சேஃபான ஜோன்ல போய் விழுற மாரி. ஸோ, இது எல்லாத்தையுமே வந்து நாசா அட்ரஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ, இந்த காரணங்கள்னால தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஹார்ட்வேர் காம்போனன்ட்ல ஒரு பழுது, இந்த ஈத்தர்நெட் ஸ்விட்ச்ல பழுது. இதனால பார்த்தீங்கன்னா, ரேடார்கள் கிட்ட இருந்து சிக்னல் ரிசீவ் ஆக முடியல எஸ்எல்எஸ்க்கு. ஸோ, இத ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியமாகுது, இல்ல இன்னைக்கு ஸ்க்ரப் பண்ணுவாங்களா? அப்படின்றத நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும். ஆக்சுவலா அந்த ஒரேயன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ல வந்து நடந்த அந்த அட்டாச்மெண்ட்ல நடந்த இஷ்யூவ வச்சு பார்க்கும்போது, இத வந்து இன்னைக்கு ஸ்க்ரப் பண்ணிருவாங்கன்ற மாரி தான் இருந்துச்சு. பட் நாசா வந்து அகைன் அண்ட் அகைன் அவங்க ஒரு இவ்ளோ பெரிய பட்ஜெட்ல ஒரு ராக்கெட்ட பண்ணி வச்சுட்டு, திருப்பி திருப்பி அவங்களுக்கு இஷ்யூஸ ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு அவசரத்தில பண்றாங்கனாலும் நமக்கு தெரியல. ஏன்னா சேலஞ்சர்லயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 1986லயும் இதே பிரச்சனை தான். அவசர அவசரமா பண்ணி தான் வந்து சேலஞ்சர்ல இருந்த க்ரூவோட எல்லாருமே அதில இறந்துட்டாங்க. 7 பேர் கொண்ட க்ரூவும் அதில இறந்துட்டாங்க. ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்த கோளாறு தான். ஏன்னா, அவங்க பயங்கர ஒரு ப்ரெஷர்ல வேலை செஞ்சதுனால, அவங்கள வந்து உலகமே உத்து நோக்கி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது, அவங்க டிலே பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரெஷர் ஆயிடுச்சு. மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து கேர்லெஸ்ஸான டெசிஷன்ஸ் எடுத்ததுனால, சேலஞ்சர் வந்து லான்ச்லயே வந்து அது பர்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அது மட்டும் இல்லாம திருப்பி கொலம்பியா ஸ்பேஸ் ஷட்டல்லையும் இதே ப்ராப்ளம் தான். லான்ச் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க லான்ச் பண்ணும்பொழுதே வந்து அதில ஒரு கோளாறு இருந்துச்சு. ஆ அ லான்ச் ஆகி மேலே கரெக்டாக பறக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, அது மேலே இருந்த ஒரு சின்ன ஸ்பாஞ்ச் தான். பட் அது இம்பேக்ட் வந்து ஜாஸ்தியா இருந்ததுனால, லெஃப்ட் விங்கில வந்து அடிச்சிருச்சு கொலம்பியா ஸ்பேஸ் ஷட்டில. ஸோ, ரிட்டர்ன் அவங்க திருப்பி அட்மாஸ்பியர்ல வரும்பொழுது தான் வந்து அதில இருக்க இஷ்யூ வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வந்துச்சு. திருப்பி நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல ரீஎன்ட்ரி ஆகும்பொழுது, இந்த இஷ்யூனால வந்து மொத்தமா ஸ்பேஸ் ஷட்டில் வந்து வெடிஞ்சிருச்சு. இத பத்தி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம பார்த்துருப்போம். அதில தான் கல்பனா சாவ்லா இருந்த அந்த க்ரூ வந்து அதில தான் இருந்தாங்க. ஸோ, இந்த மாரி நெறைய நேரங்கள்ல வந்து அண்டர் ப்ரெஷர்ல ஒர்க் பண்ணும்பொழுது வந்து கண்டிப்பா வந்து அவங்க டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறத வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்பவும் கேர்ஃபுல்லா எடுக்கணும். அந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் கொலம்பியாக்கு அடுத்ததா தான் வந்து இன்னும் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பண்ணாங்க. உள்ள இருக்க கோளாறுகள்லாம் வந்து சரி செஞ்சாங்க. ஸோ, இப்பயும் அந்த மாரி தான் ஒரு ப்ரெஷர்ல போயிட்டு இருக்க மாரி தான் தெரியுது. ஏன்னா, இப்போ ஸ்பேஸ் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, லைனா கன்டினியூஸா லான்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. நேத்து கூட ஒரு 13 to 18 இன்ஜின்ஸ்ன்னு நெனைக்கிறேன். அது வச்சு ஒரு ராக்கெட்ட வந்து டெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ, அவங்க எல்லா அட்டெம்ப்ட்ஸும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸ்பேஸ்க்கு வந்து மக்கள கொண்டு போயிட்டு திருப்பி கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா, இந்த எஸ்எல்எஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிரையோஜெனிக்ஸ்னால உண்டு பண்ணப்பட்ட ஒரு ராக்கெட் இது. கிரையோஜெனிக் ஃபியூல வச்சு ஃபங்ஷன் ஆகுற ஒரு ராக்கெட். சாலிட் ஃபியூல்ஸ் கிடையாது, லிக்விட் ஃபியூல்ஸ். பட் அவங்க யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, சாலிட் ஃபியூல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்டு நம்ம ஆல்ரெடி இத பத்தி பேசியிருக்கோம். லிக்விட் ஃபியூல்ஸ்னால நமக்கு வந்து என்விரான்மெண்ட்க்கு வந்து பொல்யூஷன் ஆகாது, இன்ஜின் பார்ட்ஸை கரோட் பண்ணாது. நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. த்ரஸ்ட் நிறைய உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும். ஸோ, இந்த மாதிரியான மெரிட்ஸ்னால நம்ம வந்து லிக்விட் ஃபியூலை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் சாலிட்ஸில் அப்படி கிடையாது. அது கண்டிப்பாக வந்து பொல்யூஷனை வந்து அட்மாஸ்பியரை வந்து மாசுபடுத்தும், நம்மளோட சுற்றுச்சூழலுக்கு வந்து மாசுபடுத்தும். ஸோ, இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ்லாம் அதில் இருந்துகிட்ருக்கு. பட் இப்போதைக்கு வந்து நம்ம ஸ்பேஸ் எக்ஸ் வந்து இந்த முன்னெடுப்புனால அதிகமான ஒரு மிஷன்ஸில் வந்து அவங்க சாத்தியமாக்கி காட்டுறதுனால நாசாக்கே இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது. ஸோ, அவங்க மேபி ப்ரெஷரில் இருக்கலாம் இந்த ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறது. ஏன்னா நான் அந்த ஃபோட்டோ கூட நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இங்கே ஒரேயன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அந்த அட்டாச் ஆகிற இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இம்பேக்ட் இருந்துச்சு. அந்த ஹரிக்கேன் நிக்கோல்னால வந்து பார்த்திங்கன்னா
சரியாக இந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரேஞ்ச் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து அட்டாச் ஆகிற இடத்துல இந்த இடத்துல தான் வந்து ஹரிகேன் நிக்கோல்னால வந்து இம்பேக்ட் நடந்துச்சு. ஸோ இந்த ஏரியாவில் வந்து சில அதாவது அட்டாச்மெண்ட்டில் இருக்க அந்த போல்டு ஸ்க்ரூஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆச்சுன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. இதை வந்து லான்ச் பேடில் வந்து ரெடி பண்ண முடியாது, விஏபிக்கு தான் இதை மூவ் பண்ணணுன்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. பார்க்குற எல்லாருக்கும் வந்தது அப்படி தான் தோணுச்சு. பட் நாசா வந்து இதை வந்து பெருசாக இதை பொருட்படுத்தலை. இதை வந்து இவங்க லான்ச் பேடில் என்ன பண்ணாங்கன்றது கூட நமக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக. அதை பற்றி எந்த அஃபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் வரல. பட் இந்த ஃபோட்டோ மட்டும் அவங்க உள்ளே ஒர்க் பண்ணுறவங்க கிட்டேருந்து ட்விட்டரில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்ட்டு. பட் ஆனால் இது வந்து அட்ரஸ் பண்ணாமல் அப்படியே தான் ப்ரொசீட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மேபி ஏதாவது ஒரு லோக்கலாக அவங்க லான்ச் பேடில் வச்சு என்ன டெசிஷன் எடுக்க முடியுமோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம நம்பலாம். அது எந்தளவுக்கு அது உண்மைனும் தெரியல. பட் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த இஷ்யூஸ்லாம் இருந்தும் இதெல்லாம் தாண்டியும் வந்து நமக்கு இன்றைக்கி லான்ச்சை வந்து நாசா வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் என்ன நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். Snap. We got so many wonderful Yeah, it's awesome.
update now on the upper stage of the Space Launch System. Currently at 75% filled. We're in fast fill for the upper stage, and currently it is 75% filled for liquid hydrogen. We're in stable replenish for the core stage, both liquid oxygen and liquid hydrogen. And that includes the liquid oxygen on the upper stage. Stand by, we're getting an update from the range on their issue. I'll be right back. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் ஸ்டேஜில் இருக்க கோ ஸ்டேஜில் இருக்க ஃபியூல் வந்து ரீஃபில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பட் இன்னுமா வந்து இந்த இத்தர்நெட் அடாப்டருக்கான அப்டேட்ஸ் எதுவுமே வரல. இன்னும் அது சரி செய்யப்படலை தான். 25 மினிட்ஸ்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போது லான்ச்சுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 11 மினிட்ஸ் தான் இருக்குது இன்னும். ஸோ இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியமாகும்னு தெரியல. லான்ச் விண்டோ மேபி ஒரு 10 மினிட்ஸ் கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். பட் அதுக்கு மேலே பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல. லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்டில் வந்து 10 மினிட்ஸ் T-10 மினிட்ஸில் வந்து கிளாக்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க, லான்ச் கிளாக்கை. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மிஷின் வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணாங்க. ஸோ இதை நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஆர்டிமிஸ் வந்து திருப்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாசா வந்து டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இந்த ஸ்டேஜஸ்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக நேற்றே டெஸ்டிங்கில் வந்து அவங்க சில டெஸ்டிங் வந்து மேனுவலாக ப்ரொசீஜரல் டெஸ்டிங்ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க. பட் அந்த டெஸ்டிங்ஸ்லலாம் வந்து அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு லைக் டேங்கிங் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேட்டாக தான் பண்ணுவாங்க. டேங்கிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மிஷின் முன்னாடி தான் எப்போவுமே நார்மலாக பண்ணுறது. அதுக்காக நமக்கு வந்து லிக்விட் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஃபியூல்ஸை வந்து நம்மளால் இது பண்ண முடியாது, வேஸ்ட் பண்ண முடியாது. And currently the launch team is trying to evaluate how much of a delay may result from some issues that we've been facing over the past. ஸோ அவங்க 10 மினிட்ஸ் T-10 மினிட்ஸில் வந்து எப்போ போல் கிளாக்கை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்க போகிறாங்க. இது செகண்ட் டைம் இந்த மாதிரி நாசா பண்ணுறது. On the mobile launcher that feeds into the liquid hydrogen core stage tank. That's been resolved. The leak has been fixed and we're moving forward. Currently the upper stage of the rocket for liquid hydrogen is roughly 78% at the moment. So that is tracking
progress continues there. The core stage has been topped off, and now both liquid oxygen and liquid hydrogen are 100%. ஸோ லிக்விட் ஹைட்ரஜன் அண்ட் லிக்விட் ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100% ஃபில் பண்ணிட்டு தான் சொல்கிறாங்க. Of the equation. So we're just waiting on the complete tanking of the upper stage liquid hydrogen. Now, with regards to the range issue that we had, we just got an update from the range, the 45th Space Wing officer reporting in to the NASA test director that the Ethernet switch has been replaced. Okay. This problematic switch took down their ability to see radar from one of their assets, which is key in getting acquisition and signal for the flight termination system if it were to be needed. Of course, this is a critical system that has to be tested before we can launch. So at the moment, we're looking still at a 1:04 a.m. Eastern Time launch, but it is pretty clear from the work that is ahead that it looks like we're going to slip into that window. How much exactly, we don't have an accurate calculation from the launch team as of right now. But of course, we're anticipating that. So for the moment, you see on your clock now, we are in the T-minus 10-minute hold. We just entered that. And now, roughly, we're looking at 28 minutes to resume terminal count. The launch team will assess what work needs to be done, how that syncs up with the range getting back online with their equipment, and then we should have a new T0 for you soon. That's the latest from Firing Room 1 here at the Kennedy Space Center. Megan, back to you. ஸோ இங்கே என்ன தகவல் சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து அந்த இத்தர்நெட் ஸ்விட்ச் வந்து அந்த ரேடார் சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணுறதுல அந்த ப்ராப்ளமேட்டிக் ஸ்விட்சை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளைட் டெர்மினேஷன் இன்கேஸ் ஏதாவது லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் டெர்மினேட் ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து க்ரூஷியல் ரூலை வந்து இது ப்ளே பண்ணும். ஸோ இந்த இத்தர்நெட் ஸ்விட்சை வந்து அவங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு தான் சொல்கிறாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேங்கிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து ஃபாலோ ஆகிட்டுருக்கு, கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ 78% ஆஃப் லிக்விட் ஹைட்ரஜன் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டாங்க. கோர் ஸ்டேஜ் முடிஞ்சிச்சு, அப்பர் ஸ்டேஜ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நமக்கு வந்து இந்த 10 மினிட்ஸில் வந்து கிளாக்கை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. T-10 மினிட்ஸில் வந்து நமக்கு லான்ச் கிளாக்கை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. மேபி நமக்கு ஒரு ½ அன் ஹவர் எக்ஸ்ட்ரா ஆகலான்ற மாதிரி ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து சொல்கிறாங்க. பட் எந்த அளவுக்கு வந்து கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து அக்யூரேட்டாக சொல்ல முடியாதுன்றதையும் நமக்கு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருந்த 2 இஷ்யூஸையும் வந்து அட்ரஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போதைக்கு எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை லான்ச்சுக்கு. பட் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். இன்னும் இந்த லான்ச் விண்டோன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு எந்த விதமான சிக்கல்களும் இல்லைன்னா அந்த T-10 மினிட்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடும். அப்படி இல்லை ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா மேபி அது இன்னும் டைம் இழுக்கலாம். ஸோ நம்ம இதை வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம இதை பார்க்கணும். ஸோ அப்டேட்ஸ்க்காக ஸ்டே டியூன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நாங்கள் Artemis 1 பற்றி ஆல்ரெடி 2 வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். பார்க்காதவங்க நீங்கள் அதை கூட போய் பார்க்கலாம். மேலும் ஸ்பேஸ் குறித்ததான தகவல்கள், அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ்க்கான அப்டேட்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆஸ்ட்ரோஃப்ரெண்ட்லி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து வீடியோஸ் வந்து சேராது. ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களை நேரடியாக வந்து சேரும். ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன நாசா வந்து டெசிஷன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
the creativity today. So now let's head back over to Dan. So Dan is in the Apollo Saturn V Center, which is right next to this crowd that you're seeing here. He's inside there, and he's going to tell us more about SLS using an interactive state-of-the-art tool we're calling the Moonboard. That's right, Megan, and everybody, welcome back to the Moonboard. So just to recap, SLS out on the pad, on the mobile launcher. Daryl's been walking you through all of the tanking, all of the preparation. We had that hydrogen leak that was in the base of the mobile service structure here. That's been remedied. We haven't had any issue with those tail of the flight, a little more than
minutes, and holding. Got an update from the range to the NASA test director that their work on the bad Ethernet switch is complete, and they are ready for open loop tests. This tests the range ability to send a destruct signal to the rocket in the case it were to go off course and endanger the public. This is a mandatory test that needs to be completed. Again, the range finishing the work on the replacement of their Ethernet switch that was rendered their radar acquisition and sending of the flight termination signal to the SLS rocket repaired. And so now they need to run an open loop test to confirm that they have good signal going into the rocket in case they need to send a flight termination signal. For the upper stage of the rocket, let's talk about the whole rocket. Core stage and upper stage. We have the core stage in stable replenish, both hydrogen and oxygen. And in the upper stage, we're stable on the liquid oxygen side. We briefly paused fast fill on the upper stage, which is currently at 80% filled, in order to do a test of the vent valve on that liquid hydrogen tank. Fast fill has resumed, and currently we are in topping on the upper stage of liquid hydrogen. So that is just in. We are into topping on the upper stage of the liquid hydrogen tank, and we are awaiting the range testing their flight termination system with the launch team. This is Artemis Launch Control. ஸோ பீப்புள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈதர்நெட் ஸ்விட்சில் இருக்க அந்த டெஸ்டிங்ஸை வந்து ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்களாம். ஸோ இது எதுக்காக ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃப்ளைட் டெர்மினேஷன் சிஸ்டம்னு சொல்லப்படுற, இதாவது லான்ச்சில் ஏதாவது இஷ்யூ ஆச்சுன்னா அப்போ ஃப்ளைட் வந்து டெர்மினேட் ஆகி எந்த இடத்துக்கு போகணும், அந்த ரேடார் சிக்னல்ஸை ரிசீவ் பண்ணுறது சேஃபர் ஜோனில் தான் அது வந்து எதுவாக இருந்தாலும் எக்ஸிக்யூட் ஆகணுன்றதுனால அந்த ஈத்தர்நெட் ஸ்விட்ச்க்கான டெஸ்ட்ஸ்லாம் ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கரண்ட்டாக. ஸோ அந்த டெஸ்ட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறமா லான்ச்சை வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க. ஹைட்ரஜன் ஃபியூவலும் வந்து ரீஃபில்லிங் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ எல்லாமே ப்ரொசீஜர் படி கரெக்டாக போயிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். Now we'll get a solid T0 once the launch team is able to determine how much work is left. But again, it's based on the math and where we are, it looks like we are slipping into the window. But again, that's not official. We don't have a new T0 as of right now. This is Artemis Launch Control. ஸோ நமக்கு கரண்ட்டாக இன்றைக்கி இருக்க லான்ச் விண்டோவோட டைம் பார்த்திங்கன்னா 120 minutes தான். நம்ம கரெக்டாக இப்போது லான்ச் விண்டோவுக்கான டைம்குள்ளே தான் இப்போது கரண்ட்டாக இருக்கும். பட் ஆனால் கரெக்டான டைம் நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியலன்றதை நாசா சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த கோளாறுகள்லாம் நடந்ததுனால ஹைட்ரஜன் லீக் அண்டு இந்த ஈத்தர்நெட் ஸ்விட்ச் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், இந்த 2 விஷயங்கள் நடந்திருக்கு.
ஸோ இந்த விஷயங்கள்னால பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கரெக்டான டைம் அவங்க வந்து எப்போ லான்ச் நடக்குன்ற கரெக்டான டைமை வந்து ஆன்டிசிபேட் பண்ண முடியல. ஸோ இந்த கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் ரன் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ப்ராபப்ளி இன்னும் ஒரு 1 hour கூட ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. பட் ஷியோராக அது தெரியல. ஸோ நம்ம இதை வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்கணும். We have the Artemis Accords, which are helping us make sure we ஆர்டிமஸ் இப்போ ரெடியாக இருக்குது. நம்மளோட கனவுகள் எல்லாம் நினைவாக்குறதுக்கு அது ஆயத்தமாயிட்டே இருக்கு. மனுஷனை மூணையும் தாண்டியும் கொண்டு போக மூணை தாண்டியும் ஆர்டிமஸ் ஆர்டிமஸ் இப்போ ரெடியாக இருக்குது. நம்மளோட கனவுகள் எல்லாம் நினைவாக்குறதுக்கு அது ஆயத்தமாயிட்டே இருக்கு. மனுஷனை மூணை தாண்டியும் கொண்டு போக அது ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த ஆர்டிமஸ் 1 பலவிதமான ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியோடைய கொலாபரேஷன், அப்புறம் யாராலும் எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கான எஃபர்ட்ஸ், இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ ஆர்டிமஸ் 1 அது கிளம்ப தயாராகிட்டு இருக்கு. இந்த பிரம்மாண்டமான ஆர்டிமஸ் உடைய இந்த மிஷன் அது தன்னுடைய தடயத்தை விட ஆரம்பிக்க போகுது. இந்த மூணுக்கு போயிட்டு திரும்பி வரக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் மைல் டிஸ்டன்ஸ் உடைய இந்த ஆரம்பம் இங்க லான்ச் காம்ப்ளெக்ஸ் 39 பெராவோல இருந்து ஆரம்பிக்குது. ஸ்பேஸ் மிஷன் அப்படின்னு சொல்றது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. என்னதான் இந்த ஆர்டிமஸ் 1 மிஷன்ல மனிதர்கள் போகலன்னா கூட, இது எதிர்காலத்துல ஆர்டிமஸ் மிஷன்ல மனிதர்களோட பயன்பட போகிற எல்லா மிஷன்களுக்கும் இருக்கிற எல்லா தடங்களையும் இந்த ஆர்டிமஸ் 1 மிஷன் ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த தடங்களெல்லாம் உடைச்செறிய போகுது. இந்த எல்லா ப்ரிப்பரேஷனுக்கு பிறகு கென்னடி ஸ்பேஸ் சென்டர்ல இருந்து இந்த ராக்கெட்டை ரிலீஸ் பண்ண உடனே மனுஷன் இது வரைக்கும் பார்த்ததுலேயே ரொம்ப கச்சிதமா பிளான் பண்ணப்பட்ட ஒரு மிஷனை தான் பார்க்க போறாங்க. அந்த முதல் 2.5 நிமிஷத்துல ஆர்டிமஸ் பூமியில இருந்து கிளம்பி அது தன்னோட வேகத்தை பிடிக்க ஆரம்பிக்குது. அதுக்கு அடுத்த 6 நிமிஷம் அந்த ராக்கெட் ஆனது எல்லாவித புவியீர்ப்பு சக்தியை மீறி அது ஆர்பிட்டை நோக்கி வேகமா பறந்துட்டு இருக்கு. இதுக்கப்புறம் அது தன்னுடைய செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து ஒராயன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த ஸ்பேஸ் ப்ரோபை இன்னும் வேகமா வேலை அனுப்புறதுக்கு புஷ் பண்ணுது. செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் திரும்ப அந்த ஒரு பூஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து அந்த ஒராயனை எர்த்தோட ஆர்பிட்ல இருந்து தள்ளி
பூமியோட எல்லையிலிருந்து தூரமாக தள்ளி அனுப்புது. இப்போ நம்ம பூமியிலிருந்து மூணுக்கு கிளம்பி போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம மூணு சென்றடைய இன்னும் பல நாட்கள் ஆகும். இப்போ நம்ம இன்னும் தூரமா போயிட்டு இருக்கனால இந்த அண்ட வெளியில நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ், சிஸ்டம்ஸ், நிறைய அங்க செக்கிங், நிறைய ஆராய்ச்சிகள் அங்க தேவைப்படும். இப்போ அந்த 2,40,000 மைலுக்கு தூரத்துல இந்த ஒராயன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணுடைய ஆர்பிட்டுக்கு போகுது. அந்த ஒராயன் எவ்வளோ தூரம் பார்த்தீங்கன்னா மூணுடைய சர்ஃபேஸுக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட 60 மைல் மேலே பறந்துட்டு, இன்னும் சொல்ல போனால் அதை தாண்டி 40,000 மைல் தாண்டி மூணை தாண்டி அதை சுற்றிட்டு திரும்பி வரும். இப்போ ஒராயன் போகிற அந்த 40,000 கிலோமீட்டர் தூரம் அது இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட மனிதர்களை கொண்ட எந்த ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டும் அவ்வளோ தூரம் பிரயாணிச்சது கிடையாது. இப்போ மூணுக்கு பிரயாணம் பண்ணுற இந்த பிரயாணம் எவ்வளோ கஷ்டமாகவும் எவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருந்ததோ அதே போல் மூணுடைய ரிட்டர்ன் பூமிக்கு ரிட்டர்னும் அவ்வளோ சேலஞ்சிங்காகவும் அவ்வளோ கஷ்டமாகவும் இருக்கும். இந்த பிரயாணத்தில் நம்ம கற்றுக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும், ஒவ்வொரு பாடமும், ஒவ்வொரு ஆராய்ச்சியும் அடுத்த முறை மனிதர்களை கொண்டு செய்யப்படும் பொழுது இந்த ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் மனிதர்களை பத்திரமா கொண்டு சென்றோம், பத்திரமா திருப்பி கொண்டு வருவதற்கான ஒரு அடிக்கல்லாக இருக்குது. ஒராயன் தன்னுடைய அந்த வட்டப்பாதையை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒராயன் தன்னுடைய மெயின் இன்ஜின் ஆன் பண்ணி பூமியை நோக்கி அது கிளம்ப ஆரம்பிக்குது. இந்த ஒராயனானது இந்த ஸ்பேஸ்ல இருக்க எல்லா விதமான கடினமான சூழ்நிலைகளையும் தாக்கு பிடிக்கும் அளவுக்கும் பூமிக்கு பத்திரமா திரும்பி வர அளவுக்கும் இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. பூமி கிட்ட வர வர ஒராயன் தன்னுடைய ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம்ல இருந்து கழண்டு, அதாவது யூரோப்பியன் கொடுத்த அந்த ஸ்பேஸ் மாடியூல்ல இருந்து கழண்டு அந்த ஒராயனுடைய அந்த ஸ்பேஸ் ப்ரோப் மட்டும் பூமி நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு. இப்பதான் இந்த ஒராயனுடைய மிஷனோட முக்கியமான பங்கு வருது. இந்த ஒராயன் எர்த்தோட அட்மாஸ்பியர், அதாவது வளிமண்டலத்துக்குள்ள கிட்டத்தட்ட 24,500 மைல்ஸ் பெர் ஹார் அந்த வேகத்துல வந்துட்டு இருக்கு. இந்த வரும்பொழுது அந்த சுத்தி இருக்க அந்த ஹீட் ஷீல்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பயங்கரமான அந்த அனல், கிட்டத்தட்ட அதை சுற்றி இருக்க அந்த அனல் வந்து சூரியனுடைய வெப்பத்தில் பாதி அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அது அவ்வளோ ஹீட்டோட உள்ளே வந்தாலும் அந்த ஒரு புஷ் ஒராயனோட வேகத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ஸ்லோ பண்ண ஆரம்பிக்குது. அது கடைசியாக ஸ்லோவாகி அது நம்ம பூமிக்குள்ளே வர ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒராயன்லேருந்து பேராஷூட்ஸ்லாம் ஓப்பன் ஆகி அது பொறுமையாக பெசிபிக் ஓஷனில் வந்து இறங்குது. மூணுக்கு போயிட்டு திரும்பி வருது. இதுதான் ஆர்டிமஸ் 1ஓட ஜேர்னியாக இருக்குது. இந்த ஒரு மிஷன் இதுக்கப்புறம் நடக்க போகிற பல மிஷனுக்கு ஒரு முன்னோடியாக இருக்க போகுது. இந்த ஒரு பிரம்மாண்டமான மிஷனுக்காக தான் நாங்கள் உலகத்தில் இருக்க எல்லா பார்ட்னர்ஸோட இணைஞ்சு கையோடு கை கோத்து இந்த பிரம்மாண்டமான மிஷனை நாங்கள் உருவாக்கிட்டு இருக்கோம். இது வெறும் எர்த்தை தாண்டி போகிறது மட்டும் இல்லை, எர்த்திலிருந்து மூன்லேருந்து மார்ஸ், இன்னும் சொல்ல போனால் அதையும் தாண்டி போகிறதுக்கான இந்த அடிக்கல்லாக தான் இந்த ஒரு மிஷன் இருக்குது. நான் சொல்ல போனால் நாங்கள் இதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம்.
Yeah, that's right, Megan. So we are clearly in a delay now. The NASA test director, who's basically flying the ship for the launch countdown tonight, has said that we are extending the hold that we were currently in at T-minus 10 minutes and counting. Puts us off the 1 Eastern Time launch. Flipping. NASA test director Carlos Monge saying that we are currently estimating how much work needs to be done before resuming the polling that is supposed to take place 15 minutes before launch. It then goes to terminal count at T-minus 10 minutes. Now we've got an update on the tanking of the upper stage liquid hydrogen tank. Currently 95% filled. We're in topping on that tank. It is the last of 4 tanks in the Space Launch System that needed to be completely fueled up before we launch. Of course, cryogenic tanking, a complex operation that has seen some delays tonight. We had a roughly hour delay after a replenish valve on the core stage liquid hydrogen side required hands-on work by a Red Crew team that went out to the launch pad and tightened down some bolts on the valve and got it fixed before leaving the launch pad, and then launch team verifying that that work was complete. Now currently we're awaiting some work with the range. The 45th Space Wing, which oversees the range here and makes sure that the airspace and the ocean out over the flight path is clear, and also has the responsibility to destruct the rocket should it go off track. They have been working on some issues with their equipment and sending a flight termination signal to the rocket. There is testing that must happen with the flight termination system that was delayed by a bad Ethernet switch. Switch has been changed out, and now the range is looking to start testing their connectivity to the rocket in order to preserve that safety function that they are responsible for. So again, we are slipping now indefinitely into the launch window. We're awaiting the launch team to evaluate just how much time is required to complete the work to get this rocket ready to launch. And of course, when we have a new T0 for you, we'll report that out right away. Megan, back to you.
ஸோ இன்றைக்கி நடந்த ஈவெண்ட்ஸை வந்து ஒரு ரீகேப் மாதிரி பார்க்கலாம். என்ன நடந்துச்சுன்னா, ஃபஸ்ட் வந்து டேங்கிங் ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீக்கேஜ் இருந்துச்சு ரிப்ளனிஷ் வால்வில். அந்த வால்வ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, லிக்விட் ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் வந்து டாப்அப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதாவது வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணும்போது அது லிக்விட் ஹைட்ரஜன் லிக்விட் பார்ட்டிகல்ன்றதுனால கொஞ்சம் வெளியே வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ரிப்ளனிஷ்னு சொல்லுவாங்க, டாப்அப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது ஃபுல்லாக திருப்பி டாப்அப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த ப்ரொசீஜரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லீக்கேஜ் ஆச்சு. அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அரெஸ்ட் பண்ணாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈத்தர்நெட் ஸ்விட்சில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. அதையும் வந்து செகண்டரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ஈத்தர்நெட் ஸ்விட்சை பேஸ் பண்ணி தான் ரேடாரில் வந்து நமக்கு சிக்னல் கிடைக்கும். ஃப்ளைட் டெர்மினேஷன் சிஸ்டம்லாம் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ராக்கெட் வந்து லான்ச் ஆகிடுச்சுன்னா அது போய்கிட்டே இருக்கும் போது சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ஃபெயிலியர் நடக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து அந்த ஈத்தர்நெட் ஸ்விட்ச் மூலிமா தான் அந்த ரேடார் வந்து சிக்னல்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணும். ஸோ அசம்பாவிதமாக எதுவும் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த காம்பனன்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவும் வேல்யூபிள் ஒரு பார்ட்டு ராக்கெட்டுக்கு. ஸோ அதில் பழுது இருந்துச்சு. அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாகவே. நம்ம முன்னாடி சொன்னது மூலயமா பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஆக்சுவலாக வந்து 10 months 12 monthsக்கு மேலே ஆகுது எஸ்எல்எஸில் இருக்க எல்லா ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸும். ஏன்னா இது வந்து ஆகஸ்ட்லேயே பிளான் பண்ண மிஷினு. பட் டியூ டு நியூமரஸ் ரீசன்ஸ் லைக் ஹைட்ரஜன் லீக்கேஜ் இந்த மாதிரி காரணங்கள்னால தள்ளி வைக்கப்பட்டுச்சு. அப்புறம் 2 ஹரிக்கேனை வேறு ஃபேஸ் பண்ணாங்க, நிக்கோல் அண்ட் அயான். ஸோ இதனாலே வந்து தள்ளி வைக்கப்பட்டுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி லான்ச்சிங் கிளாக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா T-10 minutesல வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இன்றைக்கி லான்ச்சிங் விண்டோவோட பீரியட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 120 minutes, அதாவது 2 hours. பட் வந்து அந்த பீரியட்குள்ளே வந்து இதை லான்ச் பண்ணணும். ஸோ அந்த பீரியட்குள்ளே இதை லான்ச் பண்ணால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அதோட மிஷினோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பீரியட்குள்ளே வந்து லான்ச் பண்ணணும். ஸ்டில் வந்து நாசா வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஏன்னா அந்த ஈத்தர்நெட் ஸ்விட்சை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணாதனால அதுக்கான டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கு ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் இருக்கும் அது டெஸ்ட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு. ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு இந்த ஈத்தர்நெட் ஸ்விட்ச் ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீக்கேஜ் இருந்ததுனாலையும் கொஞ்சம் டைம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 1 hour கிட்ட ஆகிடுச்சு. ஸோ அதையும் வந்து இப்போது சரி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எல்லாமே இப்போது ப்ரொப்பலண்ட் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக உள்ள ராக்கெட்டில் வந்து ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போதைக்கு வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணுற மாதிரி ஐடியா கிடையாது. ஏன்னா எல்லாமே ஆஸ் பிளான் போயிட்டுருக்கு. இந்த 120 minutes லான்ச்சிங் விண்டோ வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டு 110 minutes ஆனதுக்கப்புறம் கூட அந்த T-10 minutes வச்சுருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அதுக்காக வந்து அந்த டைம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அதை தாண்டிடுச்சுன்னா இந்த ப்ரொசீஜர் இன்றைக்கி வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த மிஷினை. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் நமக்கு எந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நாசாலேருந்து கிடைக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு லைவாக நாங்கள் இங்கே ஃபீட் போடுவோம். நீங்கள் பார்க்கலாம். கொஷின்ஸ் எதனா இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம். நாங்கள் ஒரு போல் கூட போட்டிருக்கோம் கீழே, இன்றைக்கி ஸ்க்ரப் ஆகுமா இல்லை வெளில போயிடுமா மூனுக்கு அப்படின்ற ஒரு போல் போட்டிருக்கோம். இன்ட்ரெஸ்டட்னா நீங்கள் அதில் போலில் கூட நீங்கள் ஓட் பண்ணலாம். Artemis 1 Prime 1 will land near the Shackleton crater to drill into the lunar soil in an area that could contain water ice. Prime 1 is made up of 2 Trident will drill up to 3 feet into the lunar surface, extract lunar soil, and bring it up to the surface. Trident drills to its maximum depth in multiple phases, stopping at different increments. As it reaches each desired depth, it will pause and retract the drill string to deposit lunar soil on the surface for analysis. This is where M Solo comes in.
M-SOLO is a commercial off-the-shelf mass spectrometer modified for spaceflight. It will evaluate the chemical elements and compounds released from the lunar soil for water and other chemical compounds. Trident will then proceed to the next specified depth and repeat the process until samples at all desired depths have been analyzed for water. If no ice is found where Prime 1 lands, NASA will still collect valuable information about drilling into the lunar soil for a future mission. NASA's Viper, the Volatiles Investigating Polar Exploration rover, will use Prime 1 technology on a mobile robot that will navigate the moon's south pole searching for additional resources. Prime 1 data will help NASA assess lunar resources to inform future Artemis missions and a robust human presence on the moon. So we are still awaiting a new T0 for today's launch attempt, but for more on what to expect when we launch for this first day, let's go to NASA's Dan Hewitt. He's inside our Apollo Saturn V Center at the KSC Visitor Complex. Hey, thanks, Megan. Everybody, welcome back to the moon board. There's a lot of people here in the complex. I just heard a woo-hoo. People are getting in and out because the possible liberation, as they say, of some RTV, room temperature vulcanization, essentially caulk that is around the Orion, between Orion and panels that come off to reveal the solar panels for the Orion and European service module. The problem is essentially this: the caulk has a sensor in it. And it, through camera inspections of the rocket, they have been able to determine that it is loose and could potentially come off. This is the same issue that was brought before a mission management team, which evaluates additional risks to the rocket, just a day ago. This happened after Hurricane Nicole passed through and delaminated some of the caulk around the bottom of Orion that connects to those panels. The team has determined that this caulk that encompasses this sensor on Orion is likely to come off after launch. And so the engineering team went and did a full analysis on what that debris trajectory could be once it comes off. And they evaluated that it falls within the same amount of risk that was evaluated by the mission management team a day ago. And so with no additional risk, that constraint has been removed. The engineers going on further to say that the RTV, as was discussed a day ago, is a loose and pliable material that is unlikely to cause a higher risk due to damage. They say it's likely to hit the LVSA, which is the adapter, the cone-shaped adapter that meets Orion and comes down, and the ICPS, and then comes down to the core stage. It is a rigid structure that would be able to withstand the impact of that RTV. So that constraint was just removed after discussion between engineers and the NASA test director, launch director, and mission management chair, Mike Serafin. And so now we continue on. We are slipping into the launch window. Currently 9 minutes into the launch window, which ends at 3:04 a.m. Eastern Time. The team is currently evaluating the work they have left to do and how much time it will take them to complete it before they can start polling for go. That would normally happen 15 minutes before launch, and we are not ready to resume that polling at this moment. And so we are going into the window. The question is, how deep are we going into the window?
a rough calculation of the work, and this is a rough calculation just for the benefit of those who are watching and those who are here to watch the launch, is no earlier than 1:45 a.m. That again is a rough estimation. This work has to be evaluated, calculated, and a new T0 given, and currently at this moment we don't have that. Just want to be real clear about that. The issue with the range and their radar asset, that has been fixed. And we are awaiting verification of their testing, which is part of the flight termination system, a critical safety system that allows the 45th Space Wing to send a destruct signal to the rocket should it go in the wrong direction. That test has not happened, and although the rocket is fully tanked, both core stage and upper stage, there's still some work to do to get it completely configured and ready to go. That's the latest. This is Artemis Launch Control. Back towards the Earth. And then it's time for re-entry. A couple of things happen before that. One of the really critical ones, spacecraft separation. We're going to detach the European service module shortly before re-entry. Its job largely done. That burns up in the Earth's atmosphere and reveals on the crew module the heat shield. I circled it earlier. This is goal number one of the Artemis mission. Artemis 1 mission is testing this heat shield at lunar return velocities, because when we make that trip around the moon and we come back, we are going in speeds of excess of 20,000 miles an hour. So when we slam into the Earth's atmosphere, it's going to heat that thing up to more than 5,000 degrees Fahrenheit. For the Artemis 1 profile, we're going to do what's known as a skip re-entry. So basically, you can come in too shallow and skip off the atmosphere, too narrow, and you're going to do what's known as a ballistic entry, which really heats things up. We're going to do kind of a mix where we're going to skip once off the atmosphere, and that we're still going to get the heat, but that helps to reduce some of the G loads on the crew. Once you're through that, you get to parachute deploy. There's 11 parachutes in total that are going to slow Orion down before it splashes down. We're going to be going from 20,000 miles an hour to about 300 miles an hour before those parachutes deploy, and then they do a final job of getting it in the water in the South Pacific. We've got these big orange balloons. That's an uprighting system, so even if Orion landed in the water upside down, those can inflate, and they put us back upright into what's known as stable 1. That's where you want your spacecraft to be, nice and upright in the water, especially if you're an astronaut in there floating. Now, we also have a large U.S. Navy ship with a big bay that's going to basically come up and swallow Orion into its deck, and you've got a couple of other assets in the area to help recover hardware, the forward bay cover, parachutes, things like that. But that's scheduled to happen 26 days after a launch today. So that's 26 days from liftoff here in Florida, around the moon, to a splashdown in the Pacific. And that will be the first mission in the Artemis program, the farthest we've ever sent a human-rated spacecraft in history. And just the first step before we put people on board. So
That's a look at everything still to come. We're counting down to that launch. I'll send it back over to Megan and the team at the host desk, guys. A very comprehensive look at that. Thank you so much, Dan. If you're just joining us, welcome to Kennedy Space Center and our live coverage of Artemis 1, an uncrewed flight test that will return us to the moon in nearly 50 years. But, some might ask, why the moon? Well, here's why. We are going. The history of this agency is marked with broken barriers, once viewed as impossible, with science fiction turned reality, with innovations that have spun industries all their own, and with demonstrations of peace for all humankind. We soar in the skies of our home planet. We maintain a human presence just outside of gravity, and we touch points all across the solar system and beyond. We're going back to the moon, and this is why. The moon is a treasure trove of science. It holds opportunities for us to make discoveries about our home planet, about our sun, and about our solar system. The wealth of knowledge to be gleaned from the moon will inspire a new generation of thought and action. Without fail, every major program and mission NASA has invested in has led to technologies and capabilities that have shaped our culture. The breakthroughs of the Artemis era will define our generation and the generations to follow. The tens of thousands of jobs associated with propelling us to the moon today are just the beginning of a lunar economy that will see hundreds of thousands of new jobs develop around the world. This is not an ambition of one entity or one country. The exploration of the moon is a shared effort, woven together by a desire for the greater good. Why the moon? Because the missions of tomorrow will be sparked by the accomplishments of the Artemis generation today. Because the ambition to go has already begun. And because Mars is calling. We need to learn what it takes to establish a community on another cosmic shore. So let's camp close before pushing out. And so, we go to the moon now, not as a series of isolated missions, but to build a community on and around the moon capable of proving how to live on other worlds. We'll use the lessons from more than 50 years of peaceful exploration to send a new generation to the lunar surface to stay. We will anchor our efforts on the lunar South Pole to establish the Artemis Base Camp, positioning us for long-term science and exploration of the lunar surface. We will prove what it takes to assemble a complex ship in deep space. We will perfect descending down to and returning from a distant surface. We will learn how humans can survive and thrive in a partial gravity environment. With improved spacesuit designs, mobile habitats, and with reconnaissance robots pre-positioning and relocating supplies. We will learn how to utilize the resources we find on these other worlds, starting with finding water ice and purifying it to drinkable water. And refining that into hydrogen for fuel and oxygen to breathe. We will establish fission power plants on the surface of the moon, capable of supporting a growing community of efforts. And we will expand the logistics supply chain to enable commercial and international partners to resupply and refuel deep space outposts. None of this is simple or easy, but nothing in our history ever has been. The Eagle has landed. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. This kind of continuous lunar presence is a natural extension of all that we've learned in low Earth orbit. And what we will accomplish there will ensure the monumental missions to Mars are within reach. As we ready the launch of the first Artemis mission, and as commercial companies ready their lunar landers for the first private payload deliveries, we have already begun to take the next step.
Throughout this launch broadcast, our NASA's Leah Martin has been introducing us to people over at the Kennedy Space Center Visitor Complex who have come out for hopefully the maiden voyage of Artemis 1. People from near and far, young and old, just really excited to hopefully see this historic flight. So now she's joined by somebody else who has a really interesting story. Leah, tell us about it. Megan, I think one of the most exciting things about being here tonight is being with people who are like-minded, who have such a strong tie to the history of our nation's space program and their love of spaceflight. And I actually struck up an amazing conversation with Scott here, and you were telling me about the special tie that you have to tonight's launch as well. Oh yeah, I literally grew up with NASA. My father went to work with the NACA before NASA. Went to work for Dr. Von Braun, followed him over to Marshall Space Flight Center, and became, when it became NASA. He worked on the Jupiter C, Redstone, Saturn 1, Saturn 5, and then because of that, he brought me here to see Apollo 11 launch. So that was my first launch. I was 5 years old. I loved it. Still remember the sound. That's about all. And then years later, through my flying career, I was able to bring my sons back with my friends that flew the shuttle, and they saw 5 launches and 4 landings. But basically, I wanted to be here. I was here for the first moon launch, the last moon launch back when Uncle Gene Cernan, our family friend, went to Apollo 17. So I wanted to be here for this because it's kind of in our family, in our blood, and hopefully I'll be around for the next one when we go and land again. So that's incredible. So you have NASA actually in your DNA, grew up with the program. Yeah. I knew most of the German scientists, the kids sat in our lap, Dr. Ernst Stirlinger, and my father flew with Von Braun because he was a general aviation pilot as well. So they'd get off work and fly, and they were in Life magazine together, National Geographic, so it was fun. I literally got to knew Al Shepard, all the Mercury, Gemini, Apollo guys, and it was an honor. I would have loved to have been an astronaut, but I went a different route, and but I can still come here and see them. We can, and we're so grateful, so thrilled to see you here tonight, and so excited that you will be able to actually compare the last launch and the sound of the last one with the one tonight. It's absolutely going to rock the sky. I want it to be even louder. I want to feel it. Yeah. Well, thanks so much for joining us tonight. It's been an honor to meet you, and Megan, we're going back to you. Leah, thank you so much for sharing that. That was such a fun story. Here we are now at Space Center Houston. This is a live look inside of the visitor center there. Lots of people hoping to see the launch today. I love this guy in the front with his NASA shirt representing. And again, just seeing children and young and old, just all these people who feel captivated and are excited about our next giant leap into deep space. So glad to have them here. Oh my gosh, I love this. Yeah, the team in Marshall and Huntsville there is always ready for their shot, waving their flags. They're super pumped. That's the home to the SLS program office, so they have a dog in the fight tonight, seeing Artemis launch for the first time. Is that an inflatable astronaut in the center? Do you see that? I think somebody is dressed up as an astronaut. Look at that. Yeah, they're representing. Ready to go. I love this. Yeah, I'm so glad that they're there. Again, these visitor centers are closed to the public, but the people there decided to hold a watch party, and look, that's our exciting friends in to see. Germany are ready for us this time. They clapping. anticipated the delay. They look pumped and ready to go. So these are employees of Airbus. Airbus is the main contractor for the European Space Agency, and together they provided the European service module for the Orion spacecraft. So really, we should be applauding them. They shouldn't be applauding. Thank you so much, guys, for your contribution to the program, and can't wait to see Orion Megan, thank you. and SLS launch. A clearer picture is starting to emerge as the launch team now reports out that they only have a few minutes left of work to do Megan, before they're ready to pick up picture is starting and to emerge we're also hearing that some of that polling, which kicks off with the mission management team, is also now just about 3.5 minutes away. And now we are we're also currently hearing still that some of in that hold. Kicks off with the mission management But team. the is launch also team, now just about 3.5 NASA's minutes test director, away. is Now continuing we are to move currently the team still forward. in that hold.
But the launch We've team, wrapped up work NASA's test on director the upper stage is continuing and to the move lower the stage. team You're looking now forward. live inside We've wrapped firing up room work 1. On the upper Our stage. launch director, Charlie Blackwell Thompson, is overseeing her launch team. We've had a number of delays that have put us off the T0, but we are starting to track to a T0 close to around a quarter till, top of the hour. But we do need to have some polling that takes place. I'm pausing now because I'm listening in to the teams as they communicate. In this launch window, which we're currently 26 minutes into, and it's 2 hours long, it runs until 3:04 a.m. Eastern Time, we have what's called 40 cutouts. And in those cutouts, they range from about a second to about a minute. These are times where they can't launch. These cutouts must be accounted for when determining a new T0. The upper stage of the rocket, which was the last to get ready and configured, just recently the team cycled the liquid hydrogen valves, which is required, and they are currently working on the LO2 valves, liquid oxygen valves in the upper stage. That work is almost done. We are now a minute and a half away from the poll of the mission management team, which is several minutes before T-minus 15 minutes. When that poll starts, we'll get a clearer picture of our T0. NASA's test director has informed the launch team to all switch to a common communication channel. It's called 232. And what this means is that the entire launch team is now on one channel, and all future communication will happen there. Whereas there are many channels. Now they reduce it down to one. Just heard from NASA test director Carlos Monge. I'm sorry, Jeff Spalding. Jeff Spalding's on. They swapped out. There are currently no constraints to launch. Great news. Again, no constraints to launch. And they're getting ready to pick up with a poll to determine readiness for launch. Okay, NASA test director Jeff Spalding getting ready to conduct the readiness poll, so we are getting close.
We're going to pull up the audio now so that you can listen in. Rockets go. All right, copy all. And Launch Director NTD, our launch team is ready to proceed at this time. I copy all NTD. At this time, I will proceed with my poll. And attention on 232, this is the Launch Director performing the final poll for launch. Verify no constraints and go for launch. EGS Program Chief Engineer. EGS Program Chief Engineer verifies that the EGS, SLS, and Orion Program Chief Engineers have no constraints and are go for launch. Copy, Greg. Thank you. EGS Chief Safety Officer. The EGS CSO verifies the SLS, Orion, and EGS CSOs have no constraints and are go for launch. Copy, John. Thank you. Range weather. Weather has no constraints and weather is go for launch. Copy LWO and Mission Manager. And Mission Manager, Launch Director. Launch Director, Mission Manager on 232. The mission management team has been polled. You have a go to proceed with terminal count and launch of Artemis 1. I copy all. Thank you. And NTD, Launch Director. Go ahead, Launch Director. Yes, sir. On behalf of all the men and women across our great nation who have worked to bring this hardware together to make this day possible, and for the Artemis generation, this is for you. At this time, I give you a go to resume count and launch Artemis 1. Copy, Launch Director, and thank you. All right, we do have a couple of steps to configure, and then we will be ready to resume the clock. CVSE, NTD. CVSE here. Initiate recording of Orion cameras at this time. In work. NTD. RSR here. ஸோ லான்ச்க்கு எந்த தடையும் இல்லைன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் லான்ச் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் எல்லா கம்யூனிகேஷன்ஸையும் ஒன்றா இணைச்சிருக்காங்க. ஒரு டீம் கிட்டேயா வெதர் டீம், அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட் டைரக்டர், எல்லா டீம் கிட்ட இருந்தும் informations வாங்கிட்டு இருக்காங்க மிஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டீம். So there you heard the poll from Launch Director. And all personnel, we are going to resume the clock here momentarily. ஸோ கிளாக்கை வந்து ரெஸ்யூம் பண்ண போகிறாங்க, லான்ச் கிளாக்கை. Getting ready to get that new T0 time. The poll that you heard was the NASA test director's poll. And all right, and we have verified no cutouts at this time. And all personnel, we are going to resume the clock. GLS, you can resume the clock on your mark. GLS copies. Countdown clock will resume on my mark. 3, 2, 1, mark. GLS mainline has been initiated. Okay. T-minus 10 minutes and counting. We are T-minus 10 minutes away from liftoff of Artemis 1. As you can see, the clock is now moving. Let's put that up. T-minus 9 minutes and 47 seconds. The L-minus 15 poll complete. Show 06, 47, 44 is the new liftoff time? Affirm. Okay. Oh, 1:47:44, 1:47 a.m. Eastern Time and 44 seconds. We went straight into terminal count. Liftoff now 9 minutes away. So terminal count. Control has been given over to the GLS, the ground launch sequencer, a computer and software that is doing all of the commanding and monitoring of the Space Launch System. We'll hear call-outs from the GLS operator, Alex Pandalos. As well as NASA Test Director Jeff Spaulding. GLS is pre-tensioning the umbilicals at this very moment. You can see them as they run down the rocket. That's getting them ready to detach.
At liftoff, those arms will swing away. We'll let go of the rocket in a clockwise direction. T-minus 8 minutes and counting. The GLS is performing up to 100 commands per second, including configuring ground systems for power transfer to the rocket. GLS is turning on cameras, recording video inside and outside the crew module to collect data for engineers. Purging the aft skirt booster with high-flow nitrogen. Clear out any hydrogen gas that may be there. You can see the crew access arm is already retracted. When there is crew during Artemis 2, it would happen at T-minus 6 minutes. But out of abundance of caution, they went ahead and retracted the arm well ahead of liftoff. I want to point your attention to the base of the mobile launcher. If something wasn't done to reduce the power from the pressure caused by the rocket's ignition and thunderous sound, it could damage the rocket. So the ignition overpressure and sound suppression system will flood the mobile launcher with water. You'll see that sequence start at T-minus 17 seconds. Now coming up in less than 30 seconds, the ground launch sequencer will start bringing the high energy systems online, starting with core stage pressurization. Firing room 1 is completely silent as they listen for the next call. GLS is go for core stage tank pressurization. The core stage tank is now pressurizing to flight levels. The replenish valve to the liquid hydrogen tank now closing. The liquid oxygen tank will come a little later. Now we're arming the Orion ascent pyros and transfer to internal power. The launch abort system, or LAS jettison motor, is now armed. On this flight, the abort motor is inactive because there is no crew on board. Up next is the flight termination system, or FTS, which gives the Space Force the ability to destruct the rocket if it goes in the wrong direction. Let's listen in for that. GLS is go for FTS arm. The flight termination system is now armed. Coming up at 4 minutes and 40 seconds, a big moment. This is where the RS-25 engines and their bleed go to high flow. It's been a little tricky to dial in. ஸோ சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டான கண்டிஷன்ஸில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. லான்ச்க்கும் எந்த த்ரெட்டனும் கிடையாது. அண்ட் வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ராக்கெட் இன்னும் 8 மினிட்ஸில் லான்ச் ஆக போகுது. ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். எல்லா டெஸ்ட்டையும் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஃப்ளைட் டெர்மினேஷன் சிஸ்டம் அந்த ஈத்தர்நெட் கேபிள் ப்ராப்ளம் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, ஸோ அதையும் அவங்க வெரிஃபை பண்ணிட்டாங்க. எல்லா இஷ்யூஸும் சால்வ் ஆகிடுச்சு. டெம்பரேச்சரும் கரெக்டாக லான்ச்க்கு ஏற்ற கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம். Those are high-speed turbines which provide pressure to hydraulic pumps that steer the RS-25s. Stands for Core Stage Auxiliary Power Unit Start. GLS is go for core stage APU start. That now leads to the thrust vector control test at T-minus 2 minutes and 30 seconds. That can proceed now, and we will see the engine's gimbal at the bottom of the core stage. ஸோ கிட்டத்தட்ட தேர்ட் அட்டெம்ப்டில் நாசா சக்ஸஸ் பண்ண போகிறாங்க. நம்ம இன்னும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். That's a helium purge of the 4 core stage engines downstream of the propellant valve, getting the air and moisture out.
GLS is go for prep sequence 4. And in just a few seconds, GLS will close the core stage LOX vent, liquid oxygen. The white vapor cloud caused from the super cold gaseous oxygen condensing the water in the atmosphere will disappear. ஸோ ஆக்சிஜன் ஃபில்லிங்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ண போகிறாங்க. அந்த ரிப்ளனிஷ் மோடில் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, ஆக்சிஜன் எவ்வளோ ஃபில் ஆகிட்டு இருந்தாலும் அதை லிக்விட் ப்ரொபலண்ட்ன்றதுனால அதை கடைசி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ 100% ஃபுல்லாக ஃபியூல் வந்து உள்ளே இருக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த நோக்கம் தான் அது. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த கீழே இருக்க இன்ஜின்ஸில் இருந்து நம்ம த்ரஸ்ட் வெளியே வரதை பார்க்கலாம். ஸோ இன்ஜின் ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. RS-25 engines gimbaling around, testing the ability to steer the rocket into space. ஸோ இன்ஜின் ஸ்டியரிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அது மூவ்மெண்ட்டில் இருக்குது. 109% performance. Each RS-25 throwing down 500,000 pounds of thrust. All four, 2 million pounds. All together with the boosters, 8.8 million pounds of thrust. GLS is good for upper stage to internal power. Now the upper stage has gone to internal power. So power is removed from the rocket's upper stage, the ICPS, and it's been switched to battery power. The same milestone is coming up for the core stage at T-minus 1 minute and 30 seconds. GLS is go for core stage to internal power. The rocket's core stage, which houses the 3 flight computers, is now on battery power. So there is no more hold time available because there's no more margin on the batteries. So if we have a hold, we'd have to recycle back to T-minus 10 minutes and recharge those batteries. The count continues. A note now, shortly after liftoff. 1 minute. Shortly after liftoff, Mission Control Houston will take control of the rocket, and my colleague, Leah Cheshire, will take over commentary. T-minus 50 seconds and counting. Coming up at T-minus 33 seconds, the GLS will hand off control to the ALS. This is the autonomous launch sequencer. On board the rocket, it will take over command and control of the rocket. But the ALS will check, make sure there's no holds coming from the ground up until T-minus 2 GLS seconds. is go for ALS. And we are go for ALS. The space launch system is now ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் லான்ச்சிங் சீக்வன்சர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கும் இன்னும் ஒரு 30 செகண்ட்ஸில். Launch team can no longer cycle the count. Sound suppressor water now flowing under the ML. And here we go. 10. Hydrogen burn-off igniters initiated. 7, 6, 5. Core stage engine start. 3, 2, 1. So boosters in ignition. Ignition start And ஆயிடுச்சு. liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. ஸோ லிஃப்ட் ஆஃப் எனேபிள் ஆகிடுச்சு, நீங்கள் பார்க்கலாம். Engines on the core stage and 2 solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour. Hearing good control on the roll from teams in Mission Control Houston. All good calls so far. Now 30 seconds into the flight of Artemis 1. First milestone will be for the vehicle to pass through max Q in about 1 minute and 9 seconds into launch. This is the greatest period of atmospheric force on the rocket. So the most powerful rocket in the world. Lift off ஆயிடுச்சு. SLS now traveling 607 miles per hour. You're looking at 8.8 million pounds of maximum thrust. Quiet here in the loops in Mission Control. The 4 core stage engines are throttling down ahead of passing through max Q. Now 1 minute, 21 seconds into the flight, traveling at 1,420 miles per hour. The 4 core stage engines are back at maximum thrust. கிட்டத்தட்ட 1500 மைல் வேகத்தில் பயணிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. The next major milestone will be for the solid rocket boosters to cut off and jettison at about 2 minutes and 11 seconds into the flight, so about 30 seconds from now.
Again, quiet here in Mission Control Houston as teams continue monitoring the flight of Artemis 1. We're now 16 miles downrange from the launch pad at Kennedy Space Center, traveling over 2,800 miles per hour. Standing by for solid rocket booster jettison and shortly thereafter. Confirmation that the solid rocket boosters have separated these 177-foot boosters. Now the core stage continues to power the flight of Orion, all four RS-25 engines firing, traveling over 3,400 miles per hour, 46 miles downrange. 2 minutes and 36 seconds into the flight. Hearing nominal calls here in Mission Control Houston. We've still got 4 good engines on the core stage. Next up, we'll be looking for the service module fairing to separate. This is 3 15 by 15-foot fairing panels, providing structural support, protecting the service module. Those will separate at about 3 minutes and 11 seconds into flight, and very shortly thereafter will be followed by the launch abort system separation. Just over 3 minutes into the flight of Artemis 1, now traveling over 4,060 miles per hour, 83 miles downrange. We just had confirmation that the service module fairing has separated. And that the launch abort system pyros have fired, separating those from Orion as well. For future crew members, we just heard the call for 3-engine press, meaning if SLS were to lose an engine at this point in the mission, we could still achieve a nominal mission. We would just have an extended main engine cutoff time. However, we still have 4 good engines, all at maximum thrust right now, powering the first flight of Artemis at 5,200 miles per hour, 148 miles downrange. We're 4 minutes and 16 seconds into the flight of Artemis 1. So far, we've had a clean ascent. We saw those solid rocket boosters jettison about 2 minutes and 11 seconds after liftoff. Shortly after, we had the service module panels fairings separate, as well as the launch abort system. The launch abort system was inert for this flight, except to perform this separation. Those 4 core stage engines will continue to fire and power the flight of Artemis 1, now traveling over 6,800 miles per hour, 229 miles downrange. Booster flight controller reports that the engines are looking good. Our core stage main engine cutoff time is about 8 minutes and 3 seconds. We are now at 5 minutes and 11 seconds into the flight, 7,656 miles per hour. Again, 4 good core stage engines, those 4 RS-25 engines. The last time those core stage engines flew, they were taking space shuttles to orbit, and now with upgraded capabilities, they're launching the future of human spaceflight. Five minutes and 42 seconds into the mission, we are now traveling 8,800 miles per hour, 345 miles downrange from the launch pad at Kennedy Space Center. Again, we are anticipating core stage main engine cutoff at about 8 minutes and 3 seconds. And about 10 seconds later, we'll see core stage separation, at which point Orion and the interim cryogenic propulsion stage will be flying free. Now traveling over 10,000 miles per hour, 6 minutes and 15 seconds into the flight of Artemis 1, 427 miles downrange. Quiet here on the loops in Mission Control Houston. Teams continue to monitor this first flight. About a minute and a half now until that core stage main engine cutoff time. Our 4 core stage engines continue to fire at maximum thrust.
Coming up on 7 minutes since launch today, now traveling over 12,800 miles per hour, 563 miles downrange. Again, still quiet here in Mission Control, Houston. As we prepare for main engine cutoff, the 4 RS-25 engines are beginning to throttle down. "30 seconds now until core stage main engine cutoff. All 4 engines continue to throttle down. Now 7 minutes 45 seconds into the flight, traveling over 16,000 miles per hour. Continuing to hear good calls here in Mission Control, Houston. We're standing by for core stage main engine cutoff. And we have confirmation of core stage main engine cutoff. Orion is now in Earth's orbit. The flight dynamics officer reports that we have a nominal main engine cutoff. And we just heard the call for core stage separation. That means Orion and the interim cryogenic propulsion stage are now flying free from the core stage of the Space Launch System. The next milestone will be solar array deploy approximately 18 minutes after liftoff. But before Orion stretches its wings, let's check back in with our friends at Kennedy Space Center and hear all about what it was like to hear the rocket roar off the launch pad. Megan and Kayla, I've got to hear all about it. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எல்எஸ் ராக்கெட்லேருந்து ஒரையன் ஸ்பேஸ் மாடியூல் வந்து தனியாக கரண்டி வந்தாச்சு. ஸோ அதுவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஏர்த்தோட ஆர்பிட்டில் போயிட்டுருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதில் இருக்க சோலார் அரே வந்து ஓப்பன் ஆகணும். அதுவும் இல்லாமல் அதில் இருக்க க்ரையோஜெனிக் இது வந்து த்ரஸ்ட் வந்து மெயின் இன்ஜின் வந்து ஆன் ஆகணும். ஸோ இந்த 2 ப்ரொசீஜர்ஸ் மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்குது. மிச்சப்படி எல்லாமே மிஷின் வந்து இப்போதைக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கு.
Thanks, Megan. And you're right, we are coming up on perigee raise maneuver about 2 minutes from now. We are now 51 minutes into the flight of Artemis 1 after lifting off at 1:47 a.m. Eastern Time from Kennedy Space Center. The vehicle now traveling over 14,600 miles per hour. So during Orion's orbit of Earth, it reaches an apogee and a perigee. The apogee is the highest point above Earth's surface and the perigee is the lowest. Therefore, this perigee raise maneuver is a firing of the ICPS RL-10 engine, and it's going to raise the lowest point of Orion's orbit over Earth. This also included a checkout of Orion's systems and any adjustments to the solar arrays. All 4 of those solar arrays, as you can see, are swept back. That's going to keep them from having any loads imparted that might damage them for use later in the mission. This also, the perigee raise maneuver, will put us in the proper position for the translunar injection burn. That's that really big and long burn that we need to send us to the moon. We're about 1 minute away from the perigee raise maneuver. This is a shorter burn. It's less than 30 seconds. About 45 seconds until the perigee raise maneuver. Coming up on 53 minutes into today's mission, and we are standing by for the start of the perigee raise maneuver. Again, this is a firing of the RL-10 engine on the interim cryogenic propulsion stage. It's less than 30 seconds long. And we have confirmation of perigee raise maneuver ignition and full thrust. This is a live view from the spacecraft. Again, a really short burn. We're standing by for the cutoff. And we have confirmation of perigee raise maneuver cutoff. Flight Dynamics Officer reporting on the loops here at Mission Control Houston that it was a good burn. We are now 54 minutes into the flight, Orion traveling 14,700 miles per hour, and that was the perigee raise maneuver, lifting the lowest part of Orion's orbit around the Earth and putting us right where we want to be for the translunar injection burn. We're looking for that translunar injection burn to happen about 1 hour and 26 minutes after launch, so about 30 minutes from now. That'll be that long burn that helps us break free from the pull of Earth's gravity and commits the spacecraft to a lunar trajectory. So with successful completion of the perigee raise maneuver, I'm going to toss it back to Megan at KSC. No, keep it. Now 55 minutes into the flight of Artemis 1. Again, we had liftoff at 1:47 a.m. Eastern Time from Kennedy Space Center in Florida. Teams here in Mission Control Houston will continue monitoring the mission around the clock all the way until splashdown of the Orion capsule.
And we had a great ride to orbit today. We are now 1 hour and 2 minutes since we launched the Artemis 1 mission. Orion is traveling with the interim cryogenic propulsion stage, now almost 15,000 miles per hour. We recently saw the perigee raise maneuver. That's where we lifted the lowest point of Orion's orbit around the Earth, and it puts us in the perfect position to prepare us for translunar injection burn coming up in about 25 minutes. So again, we are looking forward to that translunar injection burn. That's what it's going to commit us to our journey to the moon. And to tell us a little bit more about the translunar injection burn, we've got Dan Hewitt standing by to show us on the moon board how it's all going to go down. Thanks, Dan. We are 1 hour, 6 minutes, and 30 seconds into the flight of Artemis 1, now traveling over 15,200 miles per hour. Again, we've recently had the perigee raise maneuver, and in less than 20 minutes now, we'll be looking for the translunar injection burn that Dan just showcased that's going to send us to the moon. But our mission started off with an epic show from the Space Launch System.
Again, the Space Launch System is what carried us into orbit today, launching off at 1:47 a.m. Eastern Time. And we've got a couple of special guests from Marshall Space Flight Center. We have Bruce Tiller, the Solid Rocket Booster Manager, and Johnny Heflin, the RS-25 Engine Manager, to tell us more about the maiden voyage of the rocket. Now, they both got to watch it live at Kennedy Space Center. So a big hi to you, Bruce and Johnny. Thank you so much for joining us today. And can you tell me a little bit about SLS performance today? Did it perform as you expected? That's fantastic, and we agree. It was amazing to monitor here, and the loops were very quiet in Mission Control Houston. That was a good sign. You knew that things were going well. So we know that the launch abort system was inactive for this mission, but it will be active for when we have crew on board for Artemis 2. Are there any other differences we can expect to see in the rocket for Artemis 2? Then I'm glad it all went so well. And so after you get that data back from today, what's next for your team? All right, well, thank you both so much again for joining us. I'm glad that you got to watch the launch, and a major congratulations to you and your teams for all of the effort that you've poured into this. Go Artemis. All right, and we are now 1 hour and 12 minutes into the flight of Artemis 1. We are traveling at orbital velocity. Again, Orion is currently attached to the interim cryogenic propulsion stage, which recently performed the perigee raise maneuver. And we are standing by for translunar injection burn, now less than 15 minutes away. It's going to be about an 18-minute burn that will commit us to the moon. Part of the Artemis program's goal is to inspire the next generation of dreamers and explorers. So we want to show you what students are doing right now to bring the Artemis missions to life.
Again, 1 hour and 13 minutes, 30 seconds since liftoff today. We are looking towards translunar injection burn, now about 13 minutes away. That's us to the